Say hallelujah. We are children of God. Praise the Lord. For children of God, sun will not strike us. Do you know that? देवाच्या भुरग्यांक सूर्यो बाधा करिना. The Psalm 121 verse 6, the word says, sun shall not strike you by day, nor the moon by night. कीर्तन 121 अध्याय 6 वाक्य म्हणटा सूर्यो तुमका केदेंस बाध दिवस होना. So those who are not afraid of the sun, those who believe in the Lord, you don't have to sit in the shade, you can come here, sun will not harm you. सूर्याचेर कितेंच तुमकां बेना जाल्यार तुमी पाटी सावळेक बसलेलीच्या मुखार येवयेत. खंडीत सूर्य तुमकां कितेंगे बाध दिवस होना. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Nature is subject to the people of God. ही प्रकृती जावन आसा सगळी देवाचे निर्माण आहे. So we'll start. Can we all stand for a minute and we'll pray? सगळे आमी उबी रावया आणि The Holy आसवी मागया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hira baba baraka. Shadara baba baraka la uradgasha. Shadara baraka la uradgasha. Shadara baraka la uradgasha. Shadara baraka la uradgasha. Shadara baraka la uradgasha. Hallelujah, 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 hallelujah. Shadara baba baraka baba. Shadara baraka la uradgasha. Hira baba baraka la uradgasha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Shadara baba baraka, Warani yari 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 yari, Warani baba baraka baba, Hindara baba baraka, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus, Lord, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Holy Spirit of God, we invite you to this evening. The last day of the retreat, we thank you for the blessings that you have showered upon us, for the mighty anointing that you gave in the last 2-3 days. And as we conclude this day, we pray that you dwell in us and you live in us for the rest of our lives. And as we welcome the Holy Spirit, we'll sing a song welcoming the Holy Spirit, and let us make it a prayer to the Holy Spirit. ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ Jesus, thank you. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ Let's thirst for the Spirit of God. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. Let's stretch out our hands to welcome Him. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळे तळे बिडून संगत आम्ही गाऊया. एल्लेशा ताळ्या बिडून एल्लेशा हातपाय हलवून ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. Hallelujah, hallelujah.
अभिषेकिसी Amen, amen. पवित्र पावन आत्मरे वरगल निडबन्निरे पवित्र पावन आत्मरे नम्मनु अभिषेकिसी पवित्र पावन आत्मरे वरगल निडबन्निरे पवित्र पावन आत्मरे नम्मनु अभिषेकिसी पवित्र पावन आत्मरे वरगल निडबन्निरे पवित्र पावन आत्मरे नम्मनु अभिषेकिसी पवित्र पावन आत्मरे वरगल निडबन्निरे हालेलुया 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 Brothers and sisters, the Lord is enthroned in the praises of his saints. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is enthroned in the praise of his saints. As we sing, that means as we sing, we are building a throne for the Lord in our midst. Amen. The Lord is enthroned here. Do you believe that? देवमचे संगदास So as we sing, use everything that you have, everything, your heart, mind, soul, everything to rejoice in the Lord. And this is a day of rejoicing. It's a day of rejoicing. Hallelujah. Hallelujah. People of God are people who rejoice in the Lord. Yes. Yes. Nehemiah chapter 8 verse 10, the word says, where is our strength? Where is our strength coming from? Lord. The joy of the Lord is my strength. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are we sad today? Are we sorrowful today? Give it to the Lord, because the Lord is giving us the joy that belongs to him. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. The second fruit of the Holy Spirit is joy. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So can we rejoice? Can we rejoice? Again, once again, let me tell you, we are people of God. For people of God, nature cannot hit us. Nature cannot harm us. Do you believe that? Yes. Can we take, Wisdom chapter 16 verse 24, the word says, all creation will work together to comfort the people of God. It will not harm. The sun will not strike us. Sun cannot strike us. And it is already giving us shade. Amen. Who is our shade? God. Yeah, the Lord is our Jesus. shade. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. जाणवायच्या पुस्तक 16 अध्याय 20 आणि 4 वाक्य कित्याक तुझी
आपल्या रचणाराची सेवा करून असलेली प्रकृती नसत्यांक शिक्षा लावंक आपले बोळ सडयता पूण तुजेर विश्वास दवरलेल्यांच्या हिता खातीर ते आडायता. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sun will not harm you. So those who want to leave your shade and come here can come here in confidence. Do we have confidence in the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Be blessed in the name of Jesus. Amen. Now we are going to rejoice in the Lord. We are going to rejoice in the Lord. Can we rejoice in the Lord? When we rejoice in the Lord, all sadness, sorrow, depression, dejection, all kinds of heaviness, the Lord says, put on a garment of praise. Isaiah 61 verse 3, the Lord says, put on a garment of praise for a spirit of heaviness. So as we praise, heaviness will leave us. Are we ready to rejoice? Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हे कंतार गायत असताना तुम्ही वगेत रावचे न्ही. तुमच्या हाताने काय आले तू आले असल्यार पळय इल्लेशे भायर काडा अशें भायर काडा नाजाल्यार शॉल असल्यार काडा नाजाल्यार साडी नसली तांचो पालो हातान धरा. सिस्टरांक आले जर तमाक जाल्यार पालो आसा सिस्टरां चड जावन साडयेर सांगा दिसता. प्रेज द लॉर्ड. ओके ओके अशें हाड अशें एक राव. ओके ओके ते आमी देवादेन आमी Rejoice in the Lord. एक कंतार आमी मागीर गायता देखून आता दुसरे एक कंतार आमी इंग्लिश कंतार आमी गायया. ओके देवा गर्गा दिवया. दर्या आमच्या वयर दर्या एक गडी भर आनी देवा घट्ट ताळयो पेटून देवाची स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. ह्या दरा बाबा बरे सक्कड हालेलुया 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 हालेलुया. तालियां पेटू एल्ले से स्टेप्स गाने के. ओके Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Put a smile on your face. Rejoice in the Lord. Look at your neighbor and say, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, Rejoice. And again, I say let the joy come upon you. rejoice. Upon all of us. And again I say rejoice. Tell your neighbor, rejoice in the Lord. Rejoice. And again I say rejoice. 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 And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. सगळे आमी Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Tell your neighbor with a smile, rejoice. Stretch out your hand and touch your neighbor and tell him, rejoice in the Lord. Don't be shy. Say rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. The Lord says, give and it shall be given to you. Give joy and it will be given back to you. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say Rejoice. Tell your neighbor, rejoice. 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 Smile. Put a smile on your face. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again
Lord. Brothers and sisters, when Jesus came, why did Jesus come? He spoke the word of God to us, right or wrong? He was the word of God. He is the word of God. He spoke the word of God to us. And he says in John chapter 15 verse 11, he says, all these things that I've told you, that you may have my joy. I give you my joy, and your joy may be full. So he wants our joy to be full and complete. Heavenly joy to come and fill us. That is why we are taking these songs, and we are taking this time to rejoice in the Lord, because if we have the Holy Spirit, do we have the Holy Spirit? Can you say, I have the Holy Spirit? I have the Dwelling inside me. Praise the Lord. Praise If the the Lord. Spirit of God is inside us, the same Spirit that raised Jesus from the dead will give life to our mortal bodies. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, and we shall rejoice because the Lord wants us to have His full joy in us. Can we have full joy? Yes. Can we sing the next Praise one, the Lord. please? Praise the Lord. Hallelujah. Philippians chapter 4 verse 4. फिलिपियरा बरेले पत्र 14 वाक्या संतोष पावा. परतेने हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कोण पळे वताक बियेनांत 330 सोडयनांत. कोणे 36 सोडयला ती वताक बियेतात. देखून प्रेज अँड वर्शिप करताना खंय बायबलान सांगलें ना 36 सोडून प्रेज अँड वर्शिप करा म्हूण सांगूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. कोण पुरा 36 सोडून आसात ते खंडीत देवाचेर भावार्थ ना, तांकां विश्वास ना. प्रेज द लॉर्ड. आसा जावंक पुरो इल्लोसो खंय कणशाने आकोना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सूर्य तुमचो बाद करचो ना म्हळ्यार खंडीत करचो ना. Praise the Lord. Hallelujah. 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 3 दिसांत तुम्ही वताक रावल्यात काहीतरी बाद जालें की तुमकां ना. पळया प्रेज द लॉर्ड. आनी कितें आयतार आज साबत दीस आज जाता गे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज देवाची महिमा मात प्रगट जाता. सूर्य शांत असता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. इतले सांगल्या उपरांत 36 सोडून आसात जाल्यार आमी तांकां कांय सांगना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून या भयंकर गीत आसा कन्नड गीत ते आमी गावया. कित्याक आमचो बाप एकलोच. प्रेज द लॉर्ड. हर एकल्याचो बाप एकलोच. प्रेज द लॉर्ड. कशें आमी एकत्र पवित्र आत्म्यातान पवित्र स्नान घेतला तसंच आमी एका बापातान एक कोटल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बरे कंदार गावया. तुमचे तुवाल्यांनी बरा काडया आतां बरें करन. एक रावंड तो हे तुमच्या हातांतलो सुटून सकला पडना जावं दी. बरें कर पळया. फाल्यां आज तुमी हें बरें कर गीत गायता जाल्यार फाल्यांच्या दिसा तुमी पळया हायलायट्स करून घालतात ते मिडियाचे आमचे. कॅनरा कम्युनिकेशन आसा फादर अनिल आसा तो हायलायट करून घालता पुरा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तुमकां हायलायट जायचे की हॅलो जायचे सोमया खातीर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देखून एक बरें गीत आसा कन्नड गीत. We'll sing one in Brothers and Kannada. sisters, I didn't understand one word that brother was saying, but I know that I have to raise my handkerchief here and praise the Lord. हांव तुमकां ब्रदराची परिचय करून दवरता. कित्याक म्हळ्यार हो ब्रदर चेरियन म्हणून तो कर्नाटका रिजनल सर्वीस कम्युनियन एक बँगलोर टीम आसा. ते 14 डायसिसीक ते लिडर जावन आसा. 14 कर्नाटकाच्या 14 ताचे कोऑर्डिनेटर ते ब्रदर चेरियन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आणि आम्ही सांगता वावर करता 3 वर्सां आम्ही सांगता आसा. देखून ह्या रेतीरी ऑर्गनायज करूंक पाद्र्यापाक आपोवंक सगळें तांणी काम केलां. सगळें हांगा रिसोर्स पर्सन मेळ्ळा जाल्यार तांचे तावन मेळ्ळा. Praise the Lord. हालेलुया. एक गट्ट ताळयो पेट्या. दिस इज फॉर यू ब्रदर. Big claps for. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Brother, ready. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು, ಸರ್ವ ಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು, ಸರ್ವ ಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ. ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ. ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ. ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ. ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ.
ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು. बेटू आज सौम्य खातीर एक डान्स आमी करया. सौम्याच्या महिमे खातीर मात्र मगाच्या भवानी बहिणी कोणी आमकां बोलोवंदी, कोणी कार्य म्हणोंदी, आमकां ताची पर्वा ना. आमकां पर्वा आमच्या देवाची, आमच्या देवाची आमकां पर्वा आसा. देवाक आमी आराधना करता, देवाची आमी स्तुती करता, देवाक आमी महिमा दिता. सावळेत आसली कोणी एकली हालना, सावळेत आसली कम्फर्टेबल झोनांत आसात सगळी. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ನನ್ನ ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ನನ್ನ ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ಜೀವಿಸುವುದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೀರ್ತನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು,
ಸರ್ವಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು, ಸರ್ವಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ. ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ, ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ, ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ, ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್. ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, 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 ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Are you tired? You can sit for 3 minutes. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, then we'll come back, we'll stand again. But I just wanted to ask you, how many of you are carrying burdens upon you? Sad, sorrowful. You know, there was one day I met a lady. The Lord had already given a message, but I met the lady and the lady said, she is full of sorrow. Christians are not supposed to be filled with sorrow. We are rejoicing people. We should not get stuck in the sorrowful mysteries, but we should go to the joyful, the luminous, and the glorious mystery. Right or wrong? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's what we have. So, you know, there is this verse that the Lord gave. It is Job chapter 8, verse 31. All those who are sad today, who have burdens today, who are carrying heavy loads on your shoulders because of various reasons, the Lord is saying, He will yet put laughter in your mouth and rejoicing on your lips. Amen. Hallelujah. Job chapter 8, verse 31. He will, anytime you are sad, repeat this verse, or repeat Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. But I'm telling you, as you repeat the verse, the word will take flesh in you. Do you believe Amen. that? Yes. As we repeat it 20 times, 50 times, the word will take flesh in you. Your situation will change. That's what we are doing now in praise. Praise the Lord. Praise the Lord. He gets enthroned in the praises of His saints. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. What is the will of God for us? Our will of God for us is 1 Thessalonians 5:16 to 18. The word says only 3 things. This is the will of God for you. Rejoice always. Can you say rejoice always? In Konkani, brother. सदांच कुशल बरी जाया. Repeat that. सदांच संतोष बरी जाया. Praise the Lord. Praise the Lord. That is the will of God for us. Rejoice always. Pray without ceasing. And give thanks in everything. That is the will of God for us. And we shall never be sad. Today is the last day of your sadness. Do you believe that? Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. If you are not sad, you will have a smile on your face. Can you turn to your left and your right and say, you are rejoicing in the Lord now.
Hallelujah. Hallelujah. And the Lord said, as your mouth has spoken, it is done to you. Praise the Lord is saying, whatever we say is being done. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise So the Lord. as we continue, are you ready to give your life to Jesus? Yes. All those who are ready to give your life to Jesus, raise your hands. So we are going to sing a song which is familiar to you. Yeah. Praise the Lord. Sakkarame ubiraviya. Yeah, the last song for another 5 minutes we'll sing, and this is a familiar song for you. As you sing this song, make this a prayer and say, Lord, I am rejoicing. This is not about rejoicing. This is submitting ourselves entirely into the hands of Jesus. Can you say Jesus? Can you say Jesus? Jesus. As Father said, Jesu! Jesus. Jesu! Jesus. The meaning of Jesus, Yahweh saves. Amen. God saves the people, His Amen. chosen people. Are we His chosen people? Yes. Shall we smile Yes. as we... Oh, hallelujah. Oh, Hallelujah. you were not like this when you came, but now your smile is bringing light better than the sun into this Amen. day. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So as we sing, make this a prayer. Give your life unto Jesus and say, Lord, here I am. Are you ready? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Let your fire flow upon us, Lord. हे पवित्र आत्म्या तू आमचेर तुझो पै मार. You are my refuge. Oh, He is our refuge, people of God. You are my fortress. You are my friend in need. Oh, He is our friend. You are my You Lord. are my God. Tell Him you are my Lord. You are my refuge. You are my refuge. You are my fortress. You are my fortress. You are my friend indeed. You are my friend indeed. You are my Lord. You are my God. Raise both your hands. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, serve you, Lord, with all that I all have. that I am. Here I am. Here Take me, I Lord. am. Here I am, O Lord. And I will worship you with all of my heart. I will seek your I will face. seek your face all through my life. I will serve you, I Lord. will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I Lord, we surrender our lives to you. am. Oh Take us, Lord. Use us, here Lord. I am, oh Lord, here I am. Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord,
As we prepare for the Holy Eucharist, surrender our lives. Let us surrender our lives. In the Eucharist, we remember, reenact the greatest sacrifice the world has ever seen. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता, आंगा हांव आसा. आमच्या उजव्या हातोबार सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता, आंगा हांव आसा. आंगा हांव आसा सोमिया, आंगा हांव आसा सोमिया, आंगा हांव आसा सोमिया, आंगा हांव आसा. आंगा हांव आसा सोमिया, आंगा हांव आसा सोमिया, आंगा हांव आसा सोमिया, आंगा हांव आसा. दासनु ना देवा, दासनु ना देवा, दासनु ना देवा, दासनु ना, दासनु ना देवा, दासनु ना देवा, दासनु ना देवा, दासनु ना. आंगा हांव आसा सोमिया, आंगा हांव आसा Oh Lord God, we give our hearts and minds to you. As we enter the Holy Eucharist, draw us to you, Lord. Draw us to you. आंगा हांव आसा Jesus. As we enter the Holy Eucharist, Lord, draw us to you, closer to you. The word says, brothers and sisters, draw close to God and He will draw close to you. And as we come, approach the Holy Eucharist, as we receive communion, the Lord says, he who receives my body and drinks of my blood, he will dwell in me and I in him. We become one with the Lord in the Holy Eucharist. As the altar is being prepared, let us sit in our places and expect mighty, wonderful things to happen during the Eucharist and the service beyond that. Praise the Lord. Praise the Lord. Brothers and sisters, can we give the choir a big hand? Can we give the Lord a big, great hand? Praise the Lord and God bless you all.
Che. 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 Che.
मोगाच्यानो एक घडी बरो मावून रावया. आमचे सगळे इरादे आशा सोम्याच्या पांयांतळा दवरया. अल्तार दुंबयत आसतना ह्या दुंपाचो दुरो कसो वैरवेते आसा आमचे मागणे आमच्यो विनवण्यो सर्गींच्या बापा समोर वचून दित. एक घडीभर आमी मौनपणी दोळे धांपून रावया. हे आमचे इरादे सोम्याच्या पांयांतळा दवरया. पवित्र त्रिंदादीक अर्गां होगळाप स्तुती करता आसतना ह्या 4 दिसांनी सर्वेस्परा देवान आमकां केल्ल्या सर्व बेसांव पासत अर्गां दितना आमच्या दियेसीसच्या गोळी बापांक, गुलबर्गाच्या आनी बेलतांगडी दियेसीसच्या गोळी बापांक, आमच्या विगार जरलांक तांचे पासत मागया. मंगलोर दियेसीसचे कॅरिस्मॅटीक एकतार संचालन, मंगलोर दियेसीसचो बायबल आयोग ताच्या सर्व सांध्यांक सोम्याक भेटोवया. कॉडेल फिरगजेची गोळीक परिशद, आर्थीक परिशद तांचे पासत मागया. सेपवे, सेंट अँटनी, उषा ट्रॅव्हल्स, PTC, लिओ ट्रॅव्हल्स तांचे पासत मागया. हांगासर आमकां सगळी वेवस्था करून दिल्ले साऊंड सिस्टम, रेकॉर्डिंग, चेअर्स, लायट्स आनी हाचें कॉर्डिनेशन ट्विन्स इलेक्ट्रॉनिक्स तांचे पासत मागया. पडद्याच्या फाटल्यान सायलेंटली जायतो वावर ह्या कन्वेन्शना पासत केला भाऊ ऑल्विन आनी ताचे सांगाती टीम. कॅम्पसांत माने स्टॅनी रेबेल्लो, आविल, ऑसवर्ल्ड तांचे पासत मागया. आमकां एडवर्टायजाचे बोर्ड घालूंक कुमोग केल्ले नांवां कोणाची सांगना. पेपराचेर ॲड तशेंच पब्लिसिटी. आमच्या गांवचे सर तरांचे वहिवाट वेव्हार करतल्या मनशां पासत मागया. एकाने एका रितीनी कोणे आमकां सपोर्ट केला. जो कोणे आमचे जावं दी कोणे 10 रुपये दिल्यात हे देवा तांकां तो 1000 वांट्यांनी पाटी प्रतिपोळ शांती समाधान भलायकीतूं दी. आनी आतां आमचे लागीं कोणे मागोवंक विचारला. कोणाक सक्कडी बांदपास आसात मोगाच्यानो मागणें निर्पोळ जायना. 7 दर्यांच्या फुलतोडी अजापां घडटात. आनी विशेश जावन आमकां रितीर दिवंक आयिल्ल्या 20 आनी 13 जाणांच्या ह्या टिमा पासत मागोवन हे मिसाचें बलिदान आमी व्हडा भक्तीन पेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आज आमी प्राजीत काळाचो 3रो आयतार रेतिरेचो 4थो दीस आनी निमाणे हांताक येवन पावल्या. आयची सगळी देवस्तुती आमकां पातकी जिणी बदलूंक आनी देवाच्या राजांत जायते फळ दिवंक आमकां आपोवणें दिता. आयच्या शुभवर्तेंत सांगले बरी तोटा माली थंयसर येता आनी थंयसर लायिल्ल्या फळाच्या रुखांत हांव अंजुराच्या रुखांत हांव तो फळां शेता. आज आमच्या समेस्ता थंय देवान बाबार्थ म्हणल्या बी वंपून पवी स्नानान ताची रूख जडां फळां दिवची हातेरां जावन आमकां वेंचला. तोटा मालेन अंजुराची फळां सोदून आयिल्ले बरी आमी समेस्ता थंय फळां सोदून आनी जायते फळ जोडूंक तो आपोवणें दिता. जलत्या बोळ्यांत त्या मोइजेक थंयसर देव दिश्टी पडटा आनी
मोइजेचे मिसांव कितें म्हणलो न्हू थंयसर तो शिकोवन दिता. तर आज आमचे जिवीत ह्या प्राचीन काळांत आमी बदलावण करूंक आनी आमा समेस्तां थंय जायतीं फळां देव विसरत आसतना आमी जायतीं फळां दिवंक आनी तशेंच समेस्तां थंय तीं फळां रुजू करूंक आनी देवान दिल्ल्या सर देण्या खातीर आमी अर्गां दिवन एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक फुडें सरया. तर ह्या क्रिसमसाचो काळ आमकां समेस्तांक पवित्र काळ जावन बदलूंक आमच्या जिविताच्या वाटेक परिवर्तन करूंक एक वाट जावं. तर देवा लागीं आदार मागया, आमचें उणेपण वळखुया. म्हज्या भाव भयणीने पवित्रींत फावते बरे वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सकड सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुणी हांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओमचो अपराध, ओमचो अपराध, ओमचो बोबड अपराध ह्या पासून बगे वस्तांच हांव कुवार मरये. सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुमच्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता फावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या पातकाक लागून आमचें जिवीत निर्फळ जालां आनी आमकां कश्ट फावो म्हणून आमी वळखून घेता. आमची दया कर, आमकां फावो जाल्ले क्यास्त वाटे आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं आमचें जिवीत बऱ्या करण्यानी सफळ जावं दी. त्या आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपण जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. मोइजे आपल्या मावा जेत्रेचो मिदेन्याच्या याजकाचो बकऱ्या हिंड राखतलो. एक दीस तो आपलो हिंड आराणे उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जलत्या उज्या रुपार एका झिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. झिलकूट जलतले पूण ते लासानातले ते ताणें देखले. मोइजेन म्हळें, झिलकूट कित्याक लासाना? हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे ते पळोवंक लागीं सरतलो ते सर्वेस्परान पळयलें आनी झिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो, मोइजे, मोइजे. मोइजेन जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका. तुज्या पांयाचो वारो काड, कित्याक
तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपले मुखामोळ धांपले, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. आनी सर्वेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांची दळदीरपण पळयलां. तांकां दगदितेल्या अधिकारांतावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकलां. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांतावन सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक, म्हणजे कणानगारांच्या, हित्तीतांच्या, आमोरीतांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुतीतांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायलिता सरशी वचोन तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला, पूण ती म्हाका विसरतली आनी ताचें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं? देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हें म्हजें नांव सदांकाळ आनी फुडल्यो सर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचे उतार हें. सर्वेस्पर सगळोस कणवाळो आनी दयाळ, सर्वेस्पर सगळोस कणवाळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर उपकार हे दीस विसरूं नाका. सर्वेस्पर सगळोस कणवाळो आनी दयाळ. तो सर तुजे अपराध भोगशीता, सकड पिडांक उकात दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगळोस कणवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोस कणवाळो आनी दयाळ. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावांनो, मोइजेचो सांगात धरून गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाये. ती सोमेस्त कुपाचे सवळेक आसलेली
आनी दर्यांतल्यान शाबितायेन उतरून गेली. मोयजेची पाटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी सुमेस्तांनी स्नान घेतलें. तांणी सकटांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें आनी सुमेस्त एकच आत्मीक उदक पियेलीं. आपणा सांगाता पैण वेतेल्या खडपांतलें उदक तीं पियेलीं. ते खडाप म्हळ्यार क्रिस्त. तरी पूण तांचे मदलीं 16 जाणां देवाक मानवाली नात. देखून तांची मोडी अरण्यांत शिंपडली. ती आशिल्ली तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाये म्हूण आमकां एक दाखलो जावन ह्यो सर संगती घडल्यो. आमी वापरचे न्हय, तांचे भितरलीं थोडी वापरूंक लागलीं आनी संवार करणार देवदूतान तांकां नास केली. हेरेकांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळाच्या शेवटा पावुल्ल्या आमकां सत्राय सांगचे खातीर तें बरोवन घालां. ह्या पासून जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडन अशें सत्राय घेवं. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. पातची जिणी बदला म्हणटा सर्वेस सर्जींचे राज लागी पावला. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू लागीं थंय हजर असलेल्या लोकांच्या जोम्यांपैकीच्यांनी थोड्या गलिलिया घरांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयिल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणू लागलो, त्या गलिलिया घरांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गलिलिया प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पाताक रोडून तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी सोमेस तांचे बरीस नास जातल्यात. सिलोयांत थोर कोसलोन पडून 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत आसल्या हेर समेस्त प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पाताक रोडून तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी सोमेस तांचे बरीस नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दका मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळा ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणलो, पळय, 3 वर्सां जावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येतां, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातन घाल, धरणी कित्याक ताणें भार दिवचो. तो व्हड मालीन म्हळें, धनिया, आनी एक वर्सभर तो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालतां. मुखारी
ताणें फळ दिल्यारय दिलें, नांतर तो कातन घाल. देवाचें उतर हे. वाटणी तुका क्रिस्ता. पाताक सोडया, सोमयाक वेंग्या आनी आमची जिवीत सोबोवया. जेजू क्रिस्तातय मुच्या मोगाळ भावानो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आमी प्राचीत काळाच्या तिसऱ्या आयतार आसा आमी. आनी आमची पातकी जिणी सोडून बरी जिणी आदारून आमच्या सडवणदाराक आमी स्विकार करूंक आमकां आपोवणें आसा. देखून आयच्या नियाळाक आमी ध्येय जावन घेतला. पाताक सोडया, सोमयाक वेंग्या आनी आमची जिवीत सोबोवया. आमकां अर्येकल्या की क्रिस्तातय लागीं सरूंक म्हूण, क्रिस्तातय एक जावंक संतोस, क्रिस्ताच्या जिणे सारकें आमचें जिवीत सोबोवंक आमी पेसाडून आसा. आनी प्रते रितीन हे प्राचीत काळार हो एक ऐन वेळ कशें एक कुंभार माती मोळ तयार करता, तसलो एक आळमणयेत आनी ती मळोली माती तो कुंभार खंयचे आकार त्या मातयेक दिता, ते आकार ते घेता आनी उपरांत ते माती जावन उरोना, म्हाका एक आयदान जावन ते परिवर्तन जाता. कुंडले जावं पुरो, मोटकी जावं पुरो आनी कितेंय सबार मातयेची आयदानां तयार करतात आनी ते आयदान जावन ते परिवर्तन जाता, नवें रूप घेता, उपकारा पडटा आनी उपरांत आमकां कशें जाय तशें आमी तें गळचिता. तशेंच ह्या प्राचीत काळार आमकां देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घेवंक, देवाचें उतर तें नियाळ करूंक, देवाचें उतर तें फळ दिशेन आमी रोपीत करूंक आमी शकता. वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी आयकलें देव आमकां अर्येकल्या की बरें जिवीत जियोंक आपोवन व्हरता. आनी अशें आयच्या देवस्तुचो प्रमुख संदेशय आमकां मेळटा. पाताक रोडून जिणी तुमची बदल करीत तुमी तांचे बरीच नास जातेल्यात. बोकटीन इल्ली उतरां आमी पेल्याक उलयत आसतना तूं नास जाताय, तूं लगड वेताय अशें म्हणूंक जायना. आमी दुखता त्या व्यक्तीक, पूण आमी देवाची सळावळ सोडून कोट्या संगतींनी आमी जर आयती जाता आनी ते आदारता, आमकां पवित्र पुस्तकास आमकां सांगता, जर आमी पातकी जिणी सांडून बरी जिणी जियेना तर आमी तांचे बरींच नास जातल्या. ते म्हळ्यार कोण? आनी आमकां हांगासर 2 गणितां दिल्लीं आनी थंयसर तोर कोसलोन पडून थंयसर मनीस मरण पावल्ले, देवाच्या क्रोधाक कारण जाल्ले म्हणजे तांची जिवीत ती बरें नातल्या वेळार. मोगाळ भाव आनी भयणी, आयच्या वांजेलाचें निमान उतर आमकां आपोवन दिता. धन्या आनी एक वर्स भरू तो तसोच सोडू, हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालता, मुखारी ताणें फळ दिल्यार दिलें. निमाणें वाक्य सांगता, नांतर तो कातळ घाल. आमी जर तर फळ दिना, आमी त्या रुखा बरी भुमीक भार जाता. आमी देवाचें उतर आमी घेना, आमी ह्या जिणे मारिफात सार्थक रितीन आमी जियोंक शकना. आमी बऱ्या करण्या मारिफात पयल्याच्या गरजेक आमी पावना. आमी फळ नातल्या रुखा बरी आमी जाता आनी आमी कातनच्या रुखा बरी आमी आयते जाता. देखून आमकां जागृत रावूंक आज आमकां प्रत्येक रितीन उलोव दिता. देखून आमी मोगाळ भावा आनी भयणी, हे देवाचें उतर घेतली भागी आमी फळ दिवच्या रुखा बरी आमकां रुपीत करूंक जाय. आनी सगळ्या पवित्र येवकरीचो एक प्रमुख संदेश पाताक रडा आनी जिणी बदला. देखून आमकां 3 बायबलांतलीं गणितां तुमचे मुखार दवरता आनी 3 गणितां आमकां पातकी जिणी रडोवंक आमकां भोव सलीस जातलें. जे जल्मोच्या आदीं पयलेंच स्नानीक जुवां आयिल्लो आनी तो अरण्यांत
ताची वाट तयार करता आसतना तो अशें म्हणटा. मातेवस वांचेल 3रो अध्याय 2री वळ. बसयल्या मेसियाक वळखूंक आनी स्विकार करूंक तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्गीचें राज लागीं पावलां. क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक आमी पातकी जिणी बदलले करीन तें जायना. देखून पातकी जिणी बदलून त्या क्रिस्ताक वेंगूंक तयार जाया. दुसरो जेजूस येवन तो म्हणटा मार्काच्या वांचेलांत 1 अध्याय 14व्या वळींत. ते जुवांक बंदन घाल्ल्या उपरांत जेजूच्या मिसांवा संदेश जेजू म्हणटा वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. तें सुवा की जेजू परत जेजूस म्हणटा पातकी जिणी बदलले करीत तुमी म्हजे सरशी येवंक शकनात. तुमी सर्गीच्या राजा कुशीन उतरूंक शकनात. तुमी देखून पातकी जिणी बदलून म्हजे सांगात येया आनी सर्गीचें सूख तुमी भोगतल्यात. आनी तिसऱ्यान पेद्रू जेजू कुर्साचें मरण सोंसून उपरांत ताच्या जिवंतपणा उपरांत थंयसर पेद्रू उलोवन म्हणटा धर्मच्या क्रिस्त्या पुस्तकांत 2रो अध्याय 38वी वळ 38वे वळ. ते पेंतेकोस्ताच्या दीस परबे दिसा पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून दिल्लो संदेश आयकल्यांचे काळीज शिंदिल्ले बरी जालें आनी तांणी विचारलें आतां आमी कितें करी जाय. तो वळ पेद्रू जाप दिवन म्हणटा पाताक रडा, जिणी बदला, बोक्सांनी जोडा आनी पवित्र स्नान घेया. वय मोगाळ भावा आनी भयणी आनीक सबार बायबलाची उतरां आमकां ह्याच पातकी जिणी बदलून बरी जिणी जियोंक आमकां आपोवणी दिता. आमी अर्येक पातकी जिणी सांडून आमी बरी जिणी जियोंक आसा. आमकां अर्येक लागीं हेच देवाचें उतर आमकां अर्येक लागीं आपोवणी दिता. बऱ्या संगतींनी आमी आटापलेले जावचे खातीर आनी हेंच न्ही आमच्या ल्हान बाळांक आमी वेदी मुखार हाडन ऑलायत आसतना हेंच उतर आमी तवळू प्रगटीन उसारलें. वडिलांनी पदर मदून सैरी देरी तुमी तुमच्या कुटुंबाच्या असल्या वॉलाक हजर जाल्या वेळार तुमी उसारलें. सैतानाक तुमी पाठ करतात, वय आमी पाठ करता. सगळे पातकी जिणी सांडून बरी जिणी वेंगता म्हणून आमी बसावणी केल्ली आनी त्या भुरग्याक बऱ्या शेगून आनी क्रिस्ताचे उजवाडान आमी ताका वाडयता सांगून सांगलें. आनी दीस वेता वेता आमी ताच्या उतरां विसर पडल्या. भुरगीं वाडोवन येता आसतना जर दोतोर नासा भुरगीं आसा ती गरजेन, जर दोतोर ना भुरगीं गरजेन नात. तांकां मिसाक सयत आमी हाडूंक मोगाळ भावा आनी भयणी क्रिस्ता थंय आमी बसावणी केल्ली आमी विसरता त्या भुरग्याक एका आयताराच्या 1 घंटेच्या मिसाक हाडूंक. तर आमचें जिवीत खंयसर येवन पावलां. आमच्या जिविताक आमी कशें क्रिस्ताक साक्षी जाता. आमच्या भुरग्यांक आमी कसली क्रिस्ती शिकोवन आमी दिता. आमी एकल्यानी विमर्श करी जाय, आमच्या अंतस्करणी झडती करी जाय, परीक्षा करी जाय आनी तो वळ आमकां अंतस्करणांत आमकां देवूस उलयता, आमचो आत्मो उलयता. वय मोगाळ भावा आनी भयणी नवी जोडी अल्तारी मुखार येवन लग्ना बेसा एक वर्त आसतना कसली बसावणी केल्ली. कश्टांत दुखांत हांव तुका विश्वासी रावता, मरा पर्यंत हांव तुका बरे रिती पळयता, हांव तुका मानान लेखता हे सगळे म्हणटात. पूण व्हडले कश्ट हे जे म्हणना ल्हान संगतींनी म्हजें जिवीत ताणें परिक्षकान पळयल्लें, म्हजे मोबायल प्रायवेसी ताणें मोबायल पळयलें आनी अशें ल्हान संगतींनी विच्छेदन जातात. खंयसर कश्ट आसा, खंयसर बसवणी जिवाळ आसा, खंयसर आमी आमची कोटी आलोचन कोटी चिंतना आमी ती बरी करूंक आमी सकना. आमी संवसारी संगत्योच आमचेर दाड घालतात, संवसारी संगत्योच आमचे वयर आमी ताची गुलाम जाता आनी ती आमचे वयर जैत व्हरूंक शकता. कारण आमी त्या पातकाची गुलाम जाल्या. देखून खंयसर आमी आमची पातकी जिणी सांडून बरी जिणी आधारिना तवळ पर्यंत आमी ह्या गुलामपणांत आसा. आनी प्रत्येक रितीन मोगाळ भावान आनी भयणो फाटल्या 3 दिसांची आईची रेथेर प्रत्येक रितीन आमकां उलो दिलो. आमी सुटका जोडी जाय, आमच्या पातकी सैंबातावन आमी बरी जिणी जियोवचे खातीर आमची उतरून जाय म्हणून आमी मागलें. आनी प्रत्येक रितीन हांगा थंयसून नियाळ जाता
आनी अर्येकली आयिल्ली आपल्या पाताक कितें म्हूण वळखून घेवंक शकली. बरे रिती कुमसार जालें. मोगाळ भावा आनी भयणी, कुमसार सक्रामेंट जावन आसा आमकां देवा कडेन राज्य जावंक. देखून इंग्लिशीन आमी द सॅक्रेमेंट ऑफ रेकन्सिलिएशन आमी म्हणटा. आमी देवा लागीं राज्य जावं रेकन्सायल जाता आमी आनी पयल्या थंय संबंदान आमी जियोंक आमी शकता. तर तसलें जिवीत आमी आटापूंक आमी जियोंक ताची कृपा मागा जाय. आयच्या दुसऱ्या वचपांत संवसारांत घडची अर्येक अनाहुतां आमकां अर्येक लागीं 17 सैरन कोरिंथकारांक मध्ये थोडे आपणाकच भावार्थां गट आसा म्हूण लेखताले आनी तसल्यांक पावल थंयसर जागवण दिता, एक सैरान दिता, तांकां तांचें जिवीत जगयता. आज आमकांय असलें ह्या संवसारी संगतींनी मेतेर जाल्ल्या आमकांय पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगिल्ले बरी आमकांय तो आपोवन दिता. कसली ती सैरानां. आम्हाल पियोवण्या वरवीं कश्टोवची गुडमां मरण पावची व्यक्ती आम्हाल पियेतल्यांक तशेंच पियेनातल्यांक आज एक सैरान दिता. उतर प्रायर एकसुरी जाल्ली आवय बापूय जबाबदारी विसरलेल्या भुरग्यांक आज एक सैरान दिता. संवसारांत वाडची जायत्यो पिडा शिडा आसात. ल्हान व्हड पिडा, काळजाची पिडा, डायबिटीस आनी असले सबार त्या पिडेंत कश्ट जातना पिडा सुखाची जिवन आशेतल्यांक एक सैरान दिता. सोडवून येवची लग्न विच्छेदनां मागणे नातल्या कुटुंबाक आज सैरान दितात. काजर नासतना अहंकार उरले सले चेडो चेडू म्हणून ताफावत करच्या त्या संगतींक आज त्या आवय बापायक सैरान दितात. बंगार पैसे आस्त म्हणून जावची कून लूट झगडी आज वांटून घेवंक तयार नातल्यांक सैरान दितात. पोटाक नासतना दुबळीकायेंत कश्टोवचे मनीस ग्रेस्तकायेच्या दर्यांत उपयेतल्यांक आज सैरान दितात. आमच्या भवानी घडता हें सगळीं घडितां आमकां सुमेस्तांक पातकी जिणी सांडून बरी जिणी जियोंक आपोवन दितात आनी असलें सैरान आमकां जागयता. वय मोगाळ भावा आनी भयणी, सांग्रगोरी वर्तो अशें म्हणटा अर्येक पाताक 3 अंतांनी घडता. पयलें जावन आसा सलहा, दुसरें जावन आसा आकर्षण आनी तिसरें जावन आसा ओपेग. देवसार सलहा दिता, कूड आमची आकर्शीत जाता आनी आमची मोत ओपेगे दिता. देवसारान पयल्या पथकाक सलहा दिली, येव जाता ती ताची आकर्शीत जाता आनी आदावन ताका ओपेगे दिली. अशें संवसाराक आमी पथकाचे गुलाम जाल्या. तर आज या प्रत्येक दिन ही देवस्ती आमी आचरण करता आसतना देवाचे उतर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी बरें जावं हाडूंक आमी प्रयत्न करया. कशें मासा भितर कांटो दवरनो भायल्यान वकात पसल्यार ते घाई गुण जायना. बगार पू भरता आनी परत ती दूख चड जाता आनी आसलो तो कुडीचो एक भागच चड पिडेक वळख जाता वा दुखीक वळख जाता. तशेंच मोगाळ भावा आनी भयणी, तुजे आनी म्हजे भितर पातकाचे वजें दवरून भायल्यान आमी जर मागणें केल्यार कितें केल्यार आमचे ते भितर आसलें तें घाटपण तें धरूनपण ते पातकाचे वजें आमकां गुण जावंक सोडिना, आत्मीक तरान वाडोवंक सोडिना. देखून तवळ केदाळ आमकां अवकाश मेळटा, केदाळ आमकां भोगता आमी पातकाचे आमी प्राचित करी जाय, कुमसार आमी जाय आनी भितर आसलो तो खांटो पातकाचो तो काडन आमी आत्मीक रितीन गुण जावंक आमी प्रयत्न करी जाय आनी आमकां तोच देव क्रिस्ताचो एकवटोवंक क्रिस्ताची वाट धरून सर्गींची जिवीत आपणावंक आमकां फावो करता. वेचीक पुताची वपार आमी पळयता थंयसर बापोय पूत आनी एकलो व्हडलो पूत थंयसर एकल्यान चूक केली आनी एकलो ताचे विरोध करता आनी बापय मोगान पळयता. पूण ते संवसारी तें दर्शन वा तें चित्रण पळोवचें की सर्गींचें जिवीत थंयसर आमकां आटापलेलें पळोवंक मेळटा. वेचीक पूत आपलें सगळें आस्त पयशे घेवन तो नगयता, तो थंयसर विभाट करता. पूण थंयसर बापूय राखून रावता, सर्गीचो बाप तो. आनी तें तो पाटी आयिल्ल्या वेळार थंय एक सर्गीचें चित्रण, एक पातकी फाटी येत आसतना तो बापय राखवण आसा ताचे परतवणे खातीर आनी सर्गी व्हड सूख भोगता आनी ते सर्गींचे सुखाचें जिवीत थंयसर दिलां. थंयसर
जावं दाबाजो देखून जेजू म्हणटा एका पातक्यात सर्गी चड संतोष आसा, संवसारी न्ही सर्गी चड संतोष आसा. कित्याक एक पातकी आपूण पाताक रोडून सर्गींच्या सुखा कुशीन येवंक आयतो जालो म्हणलो संतोष. जाकेव रुका सोडलो. जेजू म्हणटा सगळा देव वेगी सगळा देव जाकेवा तो सगळा देवता खाली रूख आतां मात न्ही. या संसार दृश्टीन पळयतना रूख मात दिसता आमकां, पूण ताच्या आबलेसपणांतावन तो सकला देंवता, ताच्या पयशांच्या दुडवाच्या त्या आशेतान तो सकला देंवता. ताका हे संवसारी व्हडलो स्थानमान आसलो कित्याक ग्रेस्त मनीस तो ताच्या व्हडपणांतावन ताच्या गौरवात सकला देंवता आनी जेजू मुखार तो कालतो जाता आनी जेजू तो वळ म्हणटा जाकेवा आज म्हाका तुज्या घरा येसय. आनी तो मोगान स्विकार करता. तो मात न्ही ते सगळे घराणेच जेजू थंय परतता आनी तसो पाटलाव करतात. तर कारण जेजूचें येणें त्या मनशाक वर्ते एक देणे जावं पावता. तर आज आमच्या जिवितांत जेजूक आमी घेवया आनी आमचें जिवीत तें सोबीत रितीन सोबोवया. तर निमाणे मोगाळ भावा आनी भयणी सगळ्यांनी ह्या नियाळसो शेवट आमी जोडया. तर आमी ह्या प्राचीत काळान नियाळ करता आसतना आमचे कुटुंब पवित्र जावं दी, आमचे जिवीत नंदन जावं दी. तर आमी कितें करीत जाय, तुटुल्लो आनी पडुल्लो तो कुटुंबा संबंध आमी परत बांदून हाडीत जाय. वायट सवयेक आनी संवसारी कुशलकाय गुलाम जाल्ली आमची अंतराची जिणी आमी ती दिसते बरीत ह्या संवसारचे परजळ पळयचे बरी सवाय दिसचे तसली सोबीत रितीन दिश्ट आमी घेवच्याक आमी तयार करीत जाय. अनित अन्याय द्वेष आनी मोसरान विकाळ जाल्ले आमचे काळीज क्रिस्ताचा काळज सारकी आमी ते मोवाळायेन बरी जाय. अनैतीक साल आनी संबंधाक बली जावन मान मर्याद उगडयलेली ती जिणी आज कुटुंबाची न्ही आमची वैयक्तीक जिणी परिवर्तन मारिफत क्रिस्ताक वेंगूंक तयार जाय. हांव आनी मुचे म्हणलें गर्व आनी अंकारी दोळे आमी दांपी जाय आनी मोवाळाय सोसणेकाय दयाळाय बोक्सांनी मागणे प्राचित असले बरे करण्याचे दोळे आनी दिश्ट आमचे उक्ते जाय. आनी अशें करता आसतना आमची जिणी बदलाप म्हळ्यार हे परणे आनी पातकी व्यक्तित्व काडून उडोवची आनी देवभक्तीची आनी नितीवंतपणाचें नेसान आमी न्हेसचें आनी क्रिस्ताक आमी भेटचें. हें जावं दी तुजें आनी म्हजें मागणें, तुजें आनी म्हजें जिवीत क्रिस्ताक सदांच आशेवचें दिसलें जावं दी म्हूण मागया. आमेन. मोगाचनो उबे रावया आनी आमची भावार्थाची उसळणी करया. सतमंता देवा सर पदवेदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यार वेगरपे संबलो हांव कुवार येता सलमालो हॉन्स गतकात आनी कस असले ताका कुसा सोडलो तो मेलो आनी ताका तो मेलो सरगासलो सर पवित्रा देवोपाच्या उजवार बसला तेंकां शिव्यांनी मंडळाची मनसुबी करूं येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या सगळे भक्तांचे एकता भक्तांचे बक्षणे उडींचे जिवनपण ससनाचे जिवी. आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो देव काकुळदार आपल्या भुरग्यांतय तो सदांच दया दाखयता. जे कितें मागता तो खंडीत जावन दिता. त्या सबरवशान आमची प्रार्थना ताचे ते बांद दवरया. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा साहेबाक सर गवळ्यांक आनी येजाकांक तुज्या काकुळतीचो अनुभव लाभय. तांच्या ताबेन आसच्या पोरजेक पातकी जिणयेक पाडकन बऱ्या सालीच्या जिविताक वेंग मारूंक शिकोवच्या ह्या मिसावान उर्बेवन कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे बोवारी समाजेंत शांतीचे समाधानाचे वातावरण आसा जायशें कर. राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तशेंच परजेन हे दिशेन मेटां काडूंक आमकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. आमच्या पिरगज कुटुंबांतल्या सर काजाऱ्यांनी
लग्ना बेसाचो महत्व जाणा जावन त्या बेसाचे पवित्रपण उखलून देखी बरी कुटुंबां जिणी जियोंक तांकां तुजो आदार लाबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा आमी नव्या भरवशान भरून क्रिस्ताक आमचे जिणयेचो केंद्र आनी शिखर करून घेवंक आमकां सुडसुडीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी पातकी जिणयेक पाठ कर पातकाक व्हरून पायता त्या संदर्भात हांव पयस रावून बाचावेचे वाटेन चलोवंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी सोम्याचो आदेश पातकी जिणी संडा मतीन दवर बरे जिणये साली मुखांत फळां बरी जिणी जियोंक आमची काळजां मनां उक्ती कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. विविध रितीची मागणी ते सवा हांगासर आयल्या आमच्या सर्वांच्या ते सवा खातीर मागया. सर्गींच्या बोमोगाळ बापा, आमी तुजी नेणतुली भुरगीं ह्या संवसारार तुजे राज ह्या संवसारा हाडणं जायतीं फळां दिवंक आनी हें फळां पेल्या थंय वांटून घेवंक तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देव बापा मानतात असले जावं दे म्हण मागात. देवा सर्गाच्या दयाळ बापा, या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आम्हा पातकांचेर तुजे करण्याची दिश्ट घाल आनी आमच्या पातकांचे बक्षणे आमी मागतना आमच्या भाव भयणींनी
आमचेर केल्ले गुन्यांव कुशेन बगसूंक आमकां करपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेद्र आनी ससनाच्या देवा सर कळ्याने सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासू फावो वो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुझ्या घरा मोगान जेजूचे काळीज लासतले तुझी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवं ताचे काळीज जलतले. देखून ताणें तुका व्हडे कुशेन आपल्या मरणाचे आनी पुनर्जिवंतपणाचे संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी भेटयलेली आपली स्कूड तुझ्या महिमेचे उत्तम मंदिर म्हूण दाखयलें. तुझ्या देण्यान या कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण वळखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां संगती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमचे सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. ते स्परीचे वाण सतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे बसो आनी समेस्त मनशा बसो ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थ सो गुड परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यार वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. अंकवार मरये देवाचे माये सांगती, तिचो भाग्यवंत, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मान वल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना दिर्घेवन सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया कुण्याची वितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात रेखतले आमकां. तुज्या उदका कोळतीन सरपातकांतले सुटे आनी सर आकांतांतली वाटय. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवरतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं चेतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. माया मोगसो गुज जावन एकामेकां शांती दिया. पळय आई देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळीचे जेवण आपल्या आमी सर सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Dear friends, it is a time to receive the Holy Communion. Holy Communion is a sacrament for the Catholics, so I humbly request only Catholics to receive the Holy Communion. Thank you. आमच्या दयाळ सडवून
प्रार्थुया. दयाळ बापा, दैवी जिविताचे जेवण आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींच्या उंड्यान आमी दोशी जाल्या, तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें दैवीक जिवीत मोगाच्या करण्याचो फळ जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसुनेह क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. आतां उंड्याचेर आशिर्वाद जाता, उपरांत तो उंडो तुमकां वांटतले. सर्गींच्या बोमगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी धाडणं उंड्या आनी मसल्या रुपार अजापां केले. आज ह्या रेतिरे वेळार हांगासर वांच्या उंड्याचेर आनी तशेंच ते सेवन दादोशी जावच्या सर्वांचेर तुजी आशिर्वादां घाल आनी ह्या वरवीं आमकां सोमेस्तांक आत्मीक दैहिक गटाय मेळोंक तूं आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयेकन बसया. मोगाच्या वॉलंटियर्सांनो, तुमच्या ब्लॉकांत जर तर खंय मोदें चेरां खाली आसा जाल्यार इशीन मदल्या बागार कंप्लीट तें भरून बसच्या बरी करा. तिसऱ्या कुशीच्यान देगेचीं चेरां खाली करा. एक्की चेर खाली दवरचे नाका. आनीक येवन आसात वॉलंटियर्स, तांणी येजे म्हणून ना, तुमकां कळटा खाली आसलीं चेरां भितर वचून भरती करा. पाटीन तावन पळयतनांत खाली आसलीं चेरां कळोवन थंयसर बसोंक सलीस जाता. आनी मागीर सर्वीस हांगा जावन आसतना मदल्यान येवंक थंय दिनाकात, तें डिस्ट्रॅक्शन जाता. देगेन त्यान वचून बसोंक तांकां वाट करून दिया. मोगाच्या न्हय गरजेची कळोवणी. लांकूड उज्यांतलें कान भायर दवरल्या कुडले थोड्या वेळान कितलें पेटचें आसल्यार तें पालवून वेता. आनी त्या पासत वो पवित्रात्म्याचो उजो देवाच्या उतराची तान निरंतरी जिवी आसूंक आमच्या देशजेंत ह्या दिशेंत मस्त वावर जावन आसा. हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा सांजेर 4 तावन 7 वरां म्हणसर कार्मेल गुड्यार हें कॅरिस्मॅटीक प्रेयर जावन आसा. दुसऱ्या आयतारा सांजेर 4 तावन सांजेच्या मिसा उपरांत 7 वरां म्हणसरी वालेन्शा इगर्जेंत हें मागणें जाता. तिसऱ्या आयतारा सकाळीं 10 तावन 12-1 वरां म्हणसरी जेप्पो आश्रमांत हें मागणें जावन आसा प्रत्येक जावन कॅरिस्मॅटीक मुखेल्यांक. आनी आतां देवान आमकां असलो एक भाग फावो केला. हर एका म्हयन्याच्या 4थ्या शुक्रारा 4th फ्रायडे ह्या आमच्या इगर्जेंती हे सांजेर 5:30 तावन 7:30 वरां म्हणसर 2 वरांचें मागणें आसतलें. परवां 20 आनी 8 तारखेर शुक्रारा दिसा हें आसा. मागीर येवच्या म्हयन्यांत आनी हर एका म्हयन्यांत ती 4थ्या शुक्रारा दिसा हें मागणें आसतलें. आनी तो एक अर्दो घंटो अर्घ आनी होगळाप. ताचे उपरांत देवाच्या उतराचेर गुंडाय नियाळ आनी शिकोवन तशेंच प्रेरण सांगतच आराधन आसतलें. भलायके खातीर आत्मीक आनी कुडीच्या भलायके खातीर मागणें आसतलें. मोगाचें न्हू हातूंत तुमी भाग घेवंक आपोवणें दिता. मंगळूर देशचो कॅरिस्मॅटीक संचालन आनी मंगळूर देशचो बायबल आयोग हें सांगाता मेळोवन चलोवन व्हरता. तुमकां खंयसर अवकाश मेळटा ह्या जाग्यांनी वचून तुमची ही बायबलाची पवित्र पुस्तकाची थान तुमी बागयजे म्हणून विनंती करता. आज हांगासर मिसाक आयिल्ल्या सर्व याजकांक, सर्व धर्मयनींक, धार्मीक भावां भयण्यांक तशेंच व्हडा संख्येन आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांकी देव बरें करूं म्हणटा. देव आज आनीक अद्भुतां अजापां करतलो. फाटल्या 3 दिसांनी तुमी देवाच्या उतरां मरिफात जाल्लें बरेंपण नियाळ्ळां आनी आज परत पाद्र्या सांगाती टीम हांगासर वावर करतना देवाची निरंतरी बेसांवां देवों दीत. हे 4 दीस आमच्या कोडयाळ देसीजेक बेसांवांनी भरलेले
जाल्यात आनी जावं दीत म्हूण आशेता आनी मागता आनी आतां उठोवन तांकां आमी स्टेज खाली करून दिवची. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Let's all lift up your hands and say hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. The psalmist says, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Let's thank God for all the blessings and all the wonders and all the miracles He performed during these days. Let's praise and worship the Lord. Those who can clap your hands, let's give Him a mighty clap. Everybody clap your hands. Everybody clap your hands and worship the Lord. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power,
wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Together, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Let's everybody clap your hands. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Let's all lift up your hands and praise and worship the Lord. Hallelujah. Everybody praise and worship the Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you for all the blessings. Lord, we thank you. Let's everyone praise and worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's all kindly rise. Let's everybody kindly stand. And let's clap your hands and worship the Lord. A mighty clap for the Lord. Power. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. Lift up your hands and clap. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of... Sing again, everybody together. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Let's all lift up your hands and worship the Lord. Hallelujah. Everybody say hallelujah and worship the Lord. Hallelujah. 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 We thank you, Lord. A free praise. Allow the Holy Spirit to condole your thanks. Allow the Holy Spirit to condole your thanks. Let's worship the Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. Clap your hands. There's power. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of... Together, everybody. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the
power, wonder-working power in the precious blood. Sing again one more time. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood. Let's everybody lift up your hands and clap your hands. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. By the precious blood of the Lamb. The precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Let's all lift up your hands and make a joyful noise unto the Lord. Shout for the Lord. Shout for the Lord. Hallelujah. 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 Oh, we thank you, Lord. Oh, we praise you. We praise you. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, by the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, thank you, thank you. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Let's place our hands close to our heart and pray आमच्या to काळजाचेर आमच्या हात दवरया. intercede to Mother Mary. Intercede to Mother Mary, मोरयेची मजत आमी मागया. that Mother Mary may bring Holy Spirit into our life. मोरयेमाच्या मजतीन आनी तिच्या विनवण्यान पवित्र तुमचे देणे आमकां लाभोवन We shall specially pray for Father Dominic. डॉमिनिका खातीर आमी मागया. As he gives the word of God and prayer, we may all receive the anointing of the Holy Spirit. देवाचें उतर ते दिता आसतना आमकां सगळ्यांक पवित्र तुमचे अभिषेक जावं दी म्हण मागया. Let's close our eyes and lift our hands and worship the Lord. आमचे दोळे दांपून दोनी हात वयर उबारून आमी देवाक आराधन करया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So all together worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Everybody together. Hallelujah. 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 Please lift up your hearts. तुमचे दोनी हात वयर उबारात. Close your eyes. तुमचे दोळे दांपात. Offer all your intentions to Jesus Christ. तुमची ते समाज जेजूक समर्पण दिया. Believe that Jesus Christ is present here in our midst. जेजू आमच्या मध्ये हजार आसा म्हणपाक येया. Believe that God has a plan for you देवाक तुमच्या विशीं एक येवजण आसा.
Today God has brought you here to heal your wounds. देवान तुमचे गाय गुण करूंक हांगा आपण हाडला. Today Jesus has brought you here to remove all the blocks of your life. तुमचे सगळे अडचणी शिजू काढून उडयतलो आज. Today God has brought you here to fill with His Spirit and anointing. आज शिजून देवान तुमकां हांगा आपण हाडला ताचे अभिषेकान भरूंक. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Everybody together, Jesus, 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 Jesus. Clap your hands and worship the Lord. तळी वेटू देवाक आराधना करूया. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Yes, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Lift up your hands. Oh, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Yes, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Yes, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Yes, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb.
Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Please lift up your hearts. Right. दुनिया तो इरुबाराक. You can offer all your problems, worries to Jesus Christ. तुमचे समस्या पे मिरान देवाक समर्पण दिया. Our Lord Jesus Christ is present here in our midst. जेजू आमच्यामध्ये हजर असा. Matthew chapter 18 verses 19 and 20 tells, 2 or 3 gathers in my name, I will be there in their midst. मत्ते वसुवांजला ट्रो वसु विकनिसन विसंत दोग या ते कयाजात. So therefore Jesus Christ is present here in जेजू our midst. आमच्यामध्ये हजर असा. If you believe right now itself, you will experience the wonderful touch of Jesus Christ. तुम्ही पाहते तर झाल्यार या घडीया तुमका बोलायची. Everybody call upon Jesus. 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 Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Let us welcome the Holy Spirit into our hearts. पवित्र आमच्या काळजांत आम्ही आपोवया. Let us ask the Holy Spirit to guide our lives and everything. पवित्र आम्ही येवकार दिवया. Let us welcome Holy Spirit into our midst. आमच्यामध्ये पवित्र आम्ही आपोवया. You're the living water, never dry fountain, comforter and counselor, take complete control. Let us lift up our hands. You're the living water, never dry fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with the power. Fill us with your power. Live inside of me. Holy Spirit, come. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Never living water, never dry fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living water, never dry fountain, comforter and counselor, take complete control. Take complete control. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരന്നിറങ്ങണമേ, അഭിഷേകം ചെയ്തെന്നെ ശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരന്നിറങ്ങണമേ, അഭിഷേകം ചെയ്തെന്നെ ശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കണേ. ജീവജലം നീയേ, ദാഹം തീർക്കും ആത്മനേ,
Espíritu Santo, bienvenido seas. Tu poder me llena, muy dentro de mí. We are the living water, never dry your fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living water, never dry your fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Everybody lift up your hands and call out the name of Jesus. Jesus. Yes, we offer up our hearts and lives. Let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house, this is your house, your home, your home. We welcome you, we welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Jesus, 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 Yes, we gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Oh, have your way. As we lay aside our own desire, sweep across our hearts with holy fire. Oh, have your way. Lift up your God. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Jesus, Jesus, Jesus.
예수 아버야 제주전 아버야 Bless your children, Jesus. Deliver us from the powers of evil, Jesus. Heal all our inner wounds, Jesus. Heal me, Jesus. Jesus, give me deliverance and healing. Jesus, break all my evil chains, Jesus. Jesus, fill me with your spirit, Jesus. Spirit of love, come to me and bless me. Spirit of deliverance, come to me and deliver me. Spirit of anointing, come to me and anoint me for deliverance. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit. Lift up your hands. Jesus, pour out lift your loudly. Pour out your spirit. Raise your voice. Pour out your spirit on me. Everybody together. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Spirit of holiness, come to us. Pour out your spirit on me. Jesus, pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Again, once again, everybody. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Jesus, pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Lift up your hands and move your hands. Pour out your spirit. Everybody. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Spirit of Jesus. Jesus, pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Hallelujah. Everybody call upon the name of Jesus. Jesus. Everybody call upon Jesus.
Shiriala the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. बाबाच्या आणि बुधाच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी Our Father who art आमच्या in बाबा heaven, सर्गींच्या तुझे नाव hallowed be पवित्र thy name. Thy तुझे राज kingdom आमकां come. येवं तुझी Thy खुशी will be सरकार done on जाता earth as तशी it is in संसारान heaven. जावं Give us आम this day सदीस our पडतो daily त्रास bread. आसा आमकां Forgive our दी आणि आमी आमचे trespasses, सुकलेले yes, आम we बक्षिता forgive those who तशी trespass आमची against बातकां us. बोगोस Lead us not आणि into आमकां temptation, आतां but नेण पडूं दिवं deliver us नाका from पूण evil. वायटांतले आमकां निवार Hail Mary, नमान full मरिय of कृपेन grace, भरले the सुमी Lord तुझे is with संगाता thee. Blessed स्त्रियां art भितर thou तूं amongst women, सदैव and आणि blessed is सदैव the fruit फळ of thy तुझे womb. जेजो Holy भगवती Mary, मरिय Mother देवाची of मे God, आम्हा pray पापी for us हांगा sinners, विनंती कर now and आता आणि for आमच्या death. मरणाच्या कडेर आमेन Hail Mary, नमान मरिय full कृपेन of भरले grace, the Lord सुमी is तुझे with thee. संगाता Blessed स्त्रियां art भितर thou तूं amongst सदैव women, and आणि blessed is सदैव the fruit फळ of thy womb. तुझे जेजो Holy भगवती Mary, मरिय Mother of देवाची मे God, pray आम्हा for us पापी हांगा sinners, विनंती now and कर for आता आणि death. आमच्या मरणाच्या कडेर Hail आमेन Mary, नमान full of मरिय grace. कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे जेजो भगवती मरिय देवाची मे आम्हा पापी हांगा विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन Glory be to the Father, Son, and the Holy Spirit. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या Please be seated. Amen. आमच्या जाग्यार बसया Hallelujah. हालेलुया Not enough. Hallelujah. Little more loudly. Hallelujah. व्हडा ताळ्यान Are you happy today? तुम्ही संतोष Yes. करीत आसात Please clap your hands and तर worship तुम्ही your तळयो पेटात Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Lift up your hands and say, Praise the Lord. तुमचे दोन्ही हात उपर प्रेज द Little more लॉर्ड म्हणा loudly. Praise the Lord. व्हडा Hallelujah. Please clap your hands again. Thank the Lord. तळयो पेटात Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया My dear Reverend Fathers and my dear Reverend Sisters and my dear brothers and sisters. म्हज्या मोगाच्या जाग भावानो धार्मीक भयण्यानो आनी म्हज्या भावा भयण्यानो God bless you all. देव तुमकां आशीर्वाद दिवं Hallelujah. हालेलुया Good evening to all. सकाळां गुड इवनिंग Hallelujah. How are you? Good? Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Please clap your hands and worship the Lord. तळयो Hallelujah. पेटात आनी देवा कारकां दियात Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hail Mary, full of grace. नमान मरिय कृपेन भरले सुमी तुझी संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजो भगवती मरिय देवाचे मये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन Amen. Amen. आमेन Once again, clap your hands. and ताळयो worship the पेटून Lord. आमी देवा कारकां दिवया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Today we are going to meditate on the word of God that about the Holy Spirit. आज आमी देवाचे उतर पवित्र आत्म्या विशयांत शिकोवंक वेता हांव Do you want the anointing of the Holy Spirit? तुमकां अभिषेक जाय की पवित्र आत्म्याचे Do you want the anointing of the Holy Spirit? Amen. पवित्र आत्म्याचे अभिषेक Hallelujah. जाय की Then please clap your hands. तर ताळयो पेटात Amen. So my dear friends, to get the Holy Spirit, that is the most important thing in our life. पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत वर्ते देणे जावन आसा Actually, we have received the Holy Spirit. आम्ही पवित्र आत्म्या घेतला Amen. Hallelujah. हालेलुया When we received our baptism, आमच्या बौतिस्मान during that time, we all are filled with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या सत्तेन आमी भरल्या And there is Holy Spirit in each one of us. आमच्या भितर पवित्र आत्मो आसा Do you believe that? तुम्ही पात येतात Hallelujah. हालेलुया Therefore, you became the children of God. तुम्ही देवाची भुरगीं जाल्यात Amen. Hallelujah. हालेलुया So there is Holy Spirit in me and you. म्हज्या भितर आनी तुमच्या भितर पवित्र आत्मो आसा You had to get more convictions about the anointing of the Holy Spirit. आमकां आज त्या अभिषेकाची खात्री जाय सई Hallelujah. हालेलुया When I conduct retreat in our retreat center, Marian retreat center in Kerala, आमच्या रिट्रीट सेंटर मेरियन रिट्रीट सेंटर रिट्रीट करता आसतना during the time of deliverance prayer, सुटकेच्या मागण्या वेळार that means when I pray for the casting out of demons, थंय आमी देवसराक धांवडयतना I can see the power of the Holy Spirit coming and removing all the blocks of the people. पवित्र आत्म्याची सकत हांव पळयता आनी लोकां ते असो खोटो आत्मवेसो पळयता Amen. Hallelujah. हालेलुया Sometimes people ask me, Father, how you could preach this much gospel all over the world? थोडी म्हाका विचारतात पाद्रे बा सगळ्या संवसाराक कसो तू ही सुवार्ता प्रकट करताय Actually, our mission, its name is Grace Anointing Ministry. आमच्या मिसावाचें नाव कृपा आनी अभिषेक I think it started in the year 2009 onwards. 2009 आराम जाली Now it's almost 17 years completed. आता 17 वर्सां जाली Within these years, we could reach this gospel to more than 94 countries all over the world. 94 गांवांक सुवार्ता आमी प्रकट करून देवान फावो केला
Hallelujah. Hallelujah. And so I have gone to many countries to preach Jesus Christ and gospel. देवाची जेजूची सुवार्ता प्रकट करू मस्तू गावां गावं And I गेला have seen many miracles in front of me. आम्ही पळयल्यानंतर सबाराच्या पा Hallelujah. हालेलुया. And people ask me how it happens, why it happens. लोकी सारता कशी ती जातात. The only the reason is I got years before, that maybe in the year 1995, I got a particular special anointing of the Holy Spirit. 1994 आणि म्हाका पवित्र आत्म्याचे विशेष अभिषेक मेळिल्ले. Amen. Hallelujah. हालेलुया. That time always my whole life was totally changed. तवळ म्हणजे जीवित परिवर्तन झाले. During those days, I started to study, not simply study Bible, but to keep the Word of God inside of my heart. हांव देवाचें उतर शिकलो आनी देवाचें उतर काळजांत जागोवन दवरलें. As I told like last day that more than 2,000 Word of God I could by heart within 2 weeks. 2 हप्त्यांनी 2,000 देवाचीं उतरां बाय हार्ट करूं जालीं म्हाका. And people ask me, how did you study all this Bible? तूं कशें तें अध्ययन केलें? I simply say, I did not study. The Holy Spirit taught me all these Word of God. हांवें अध्ययन करूं ना, पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकयलें. Hallelujah. 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 In fact, in my brain and in my heart, I don't have anything else. I don't have any other knowledge except the Word of God. म्हज्या तकलेंत तशेंच काळजांत दुसरें कितेंच ना, देवाचें उतर मात्र आसा. I got the grace of Mother Mary that she could ponder over the Word and she could keep each word of God in her heart. मोरये मायेन तें देवाचें उतर तिच्या काळजांत दवरून तिणें जागोवन दवरलें आनी तिणें ध्यान केलें. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes people ask me, what kind of grace you have? तुका कसली कृपा आसा पाद्रे बाबा सांगतात. I always say, this is Mother Mary's grace. ती मोरये मायेची कृपा. Because she could keep the Word of God within her heart and ponder over the Word of God. तिणें देवाचें उतर काळजांत जागोवन दवरलें आनी ध्यान केलें. And she transforms that Word of God into the person, Jesus Christ. आनी तें देवाचें उतर तिणें जेजूची सकत जावन Thus the Word became flesh. आनी देवाचें उतर मनीस जालो. Hallelujah. Hallelujah. For me, the Word of God is not simply like a book, but it's more than, it's a person for me. देवाचें उतर केवल एक बुक न्ही, एक व्यक्ती जावन आसा. Because there is life within each word of God. हर एका देवाच्या उतरांत जीवित आसा. There is Holy Spirit in each word of God. हर एका देवाच्या उतरांत पवित्र आत्मा If you आसा. want to increase your anointing, charism, you have to learn the Word of God and keep the Word of God inside your heart. तुमच्या जीवितांत आशीर्वाद जाय जाल्यार देवाचें उतर शिकत जाय आनी काळजांत जागोवन And दवरचें. if you want to believe blindly the Word of God, you need the help of the Holy Spirit. कुरड्या भावार्थान पातये जाय जाल्यार तुमकां पवित्र आत्म्याची कृपा Without the जाय. Holy Spirit, you cannot believe blindly the Word of God. पवित्र आत्म्या विना तुम्ही कितेंय पातयोंक And you जायना. cannot obey the Word of God. तुम्ही देवाच्या उतराक खालतीमान घालूं And you जायना. cannot become an actual disciple of Jesus Christ. आनी देवाची तुमकां शिष्य जावंक जायना. Hallelujah. हालेलुया. Everyone together, hallelujah. दोन्ही हात वयर उबा Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 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 In Hebrews chapter 11 verse 3 tells, एब्रियरा बरयल्ल्या पत्रांत तिसरो the entire world, universe was created by the power of the Word of God. देवाच्या उतरा वरवीं सगळो संसार रचण जाला. Hebrews chapter 4 verse 12 and 13 tells, एब्रियरा बरयल्ल्या पत्र 14-12 सांगता there is a life, a powerful energy within each word of God. देवाचे उतर जीव आणि खरे जावन आसा. And the Word of God is like a double-edged sword. दोन तरेच्या तलवारी बरी जावन आसा. And if you have that Word of God, you will get the you will get the gift of discernment. तुम्ही केदाळ देवाचे उतर तुमच्या भितर आसा, तुमकां दैवी प्रेरण लाभता. When the people comes in front of us, if you want to know the secrets of the people, you should have the Word of God inside of you. देवाचे उतर काळजांत घातल्यार मात उरल्यांचे तुमकां You will be able to understand the hearts of many people. मुस्लिमचे काळजां कळीत जातात. When people comes to me, sometimes, not almost all times, I get revelations, thoughts of their mind. तांचे मतीन कितें आसा तें म्हाका देव उगडापें करता. Because the reason is I get the Holy Spirit helps me to understand. पवित्र आत्मा म्हाका समजणी दिता. When I do counseling for the people, I get the actual problems of their family. हांव काउन्सिलिंग करतना तांच्या कुटुंबाच्या समस्या कळीत जातात. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Years before, a priest, he may be then around 70 years of old, and he was a wonderful missionary in Bihar. एक बिहारांतलो मिशनरी पाद्री 70 वर्सांचो. His age 70 years old. 70. And he came to our retreat. तो रिट्रीटाक आयलो.
At the end of the retreat, he asked me, he made a prayer request in front of me. मुझेकडे त्यांनी विनवणी केली. Father, I am hardworking for the gospel. हांव देवाच्या सुवार्ते खातीर काम करता. I'm a very good missionary there. हांव मिशनरी जावन आसा. For a long period, I preach gospel, I evangelize people, I baptize people there. हांव देवाचे उतर प्रकट करता, बाप्तिस्म दिता. But Father, I have a small problem in my life. मुझे भितर एक समस्या आसा. I don't get a continuous prayer life in my life. मुझे मागणे जीवित इतले बळवंत. There are a lot of blocks with my prayer life. मुझे मागणे अडचणी आसात. I don't know why it happens. I cannot concentrate. I don't get concentration during prayer. कित्याक अशें जाता कळना म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करूं जायना. I don't know what is the reason. Would you please pray for me? And he asked me to get blessing from me. मुझे खातीर माग म्हण सांगलें. And then I started to pray for him. ताच्या खातीर मागोंक लागलो. All of a sudden I asked him, do you have any anger or hatred towards anybody else in this world? कोणा विरोध तुका द्वेष म्हणी आसा की म्हणी सारलें. But he said, Father, I don't have any anger towards anyone else. हांव कोणाक म्हाका राग ना. I love everyone and people also love me. सगळ्यांचो मोग करता, लोक म्हजो मोग करता. And I don't speak any kind of provoking words with others. हांव कोणाक प्रोवोकिंग वर्ड्स सांगना. And then I asked, do you have any angry or didn't with any family members, any one of your brother or sister? तुझ्या कुटुंबात जिवितान कुटुंबामध्ये कोणाकडे भाऊ बहिणीकडे राग म्हणी He told me I don't have any problems with my family members. म्हज्या कुटुंबात जिवितान म्हाका कोणाय लागीं प्रॉब्लेम ना. Then I started to use the gift of tongue and worship the Lord. भासाच्या देण्यानी हांवें स्तुतीवर आराम केलो आनी आराधन करतालो. I started to pray for that priest for a while. त्या पाद्रे खातीर हांव मागतालो. Then I got a vision in my mind. म्हाका एक दर्शन देवन दाखयलें. I could see a kind of a pool where he and his friends swimming. एक स्विमिंग करचो जागो हांवें पळयलो. I can see him in like maybe 15 or 16 years old. 15-16 वर्सां तो आसलो. That means years back it happened. सुमार वर्सां पयलें जाल्लें. And I could see that this priest is drowning in the water. ते उप येतना ते उदकान तो बुडलो दिसलें म्हाका. And he is getting up and he is getting scared with that water. तो भियोन गेल्लो. And I just asked, Father, I got a vision about this kind of you are swimming and the drowning happens and something happens. At the age of 16, I think so I asked. 15-16 वर्सां तो उप येतना बुडले ते दर्शन देव म्हाका. All of a sudden the priest told me, yes, Father, there had happened a problem. पाद्रे म्हणलो तवळ जाल्लें वय पाद्रे बा. He told me, I with my brother and one of my friend we went for swimming in मुझे इष्ट सांगत आनी भावा सांगत हांव उप येवन गेल्लो. My brother was sitting on the side of the pool. थंय भाव उदकान देवून वतलो सायडीन बसून आसलो. My friend and myself was swimming. आमी उप येताल्या. All of a sudden my friend caught at my throat and he was trying to simply, it's like a playing, it just started drowning him in the water. आनी म्हज्या इश्टान म्हजे तकली धरून तो म्हाका बुडोवंक लागलो. And it was gone beyond. That means even sometimes I was going to die in the water. ताका ते मोरसो अनुभव जालो. ताका खेळ म्हूण दिसलो कोणा. By the grace of God, I could come out of his catchings. आनी देवाच्या कृपेन हांव भायर आयलो. Then after, all of a sudden, when I was looking at my brother's face, हांव म्हज्या भावाच्या मुखार पळोवंक पडलो. and he was simply laughing at me. आनी तो म्हाका पळोवन हांसतालो. He did not know the pain I took during that time. आनी त्या वेळार म्हाका जाल्लें दूख ताका कळीत And he told me that time I got a kind of anger, unimaginable anger. म्हाका त्या वेळार एक राग म्हज्या मतींत आयलो. Hallelujah. Hallelujah. And he told me, yes, Father. During that time onwards, I got a lot of problems with my mind. And I couldn't, so I can't pray, and I don't have that good relationship with that friend. वय पाद्रे बा त्या तवळतान म्हजे भितर राग आसलो आनी ते म्हाका ब्लॉक जावंक पावलें. Hallelujah. Hallelujah. Please clap your hands. Hallelujah. That means Holy Spirit showed me the incident, that inner wound which happened in his life years before. सुमार वर्सां पयले जाल्ले भितरलो गाय पवित्र. During that accident, all the incidents showed me. त्या अवघड वेळार घडिल्लें तें. Then I prayed for that priest.
हांवें ताच्या खातीर मागलें The very moment he felt a kind of deliverance happens in his आनी mind. त्या घडये ताका सुटका लाभली. Then he went back to our church for prayer. तो इगर्जे गेलो मागण्याक. Then he told me next day, Father, at that time onwards, I get a beautiful prayer life. I can pray properly. I am okay with आनी the आतां म्हाका बरें कर situation. मागोवंक जाता पाद्रेबा. The actual inner wound was happened years, more than 50 years back. It happened. 50 वर्सां पयलें म्हाका ताका गाय Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Please clap your hands. Please ताळयो clap करून your देवा hands. Please गारगांडिया. clap your hands. Everybody together. Lift up your hand. Hallelujah. तुमच्या दुनियात उबा Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. That means Holy Spirit knows everything. पवित्र आत्म्या घरी एक कळीत आसा. If you have in the Holy Spirit, तुम्ही पवित्र आत्मा आसतना you can help others. तुम्ही दुसऱ्या मदत करी. During counseling, you can help others in healing. काउन्सिलिंगाद्वारे तुम्ही भलायकी Sometimes people may come before you with a lot of inner wounds. सुमार जण गायांनी तुमच्या लागीं And you येतात. can help them and give them deliverance through your prayer and तुम्ही तांकां मदत दिवयेत आनी सुटका दिवयेत. Hallelujah. हालेलुया. Jesus. जेजू. Lift up your hands and every call of तुम्ही हात वर जेजू बाबा, Jesus. जेजू. Jesus. जेजू. Jesus. जेजू. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Please clap your hands and ताळयो worship पेटून Him. देवा गारगांडिया. Again, please clap your hands and worship ताळयो the Lord. पेटयता वडा ताळयेनी. Hallelujah. हालेलुया. So my dear friends, in my ministry, I always get the anointing of the Holy Spirit. मग शुभ भयणीनो ह्या मिनिस्ट्रीत म्हाका देवान अभिषेक दिला. Hallelujah. हालेलुया. In Matthew chapter 12, 28 and 29 verses tells, मातेवस वांजेल 12 वसवर 28 वळ सांगता. this is casting out demons with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन जेजू सैताना भायर If you जावन have the power of the Holy Spirit, then you can easily cast out demons from anyone else, from any place. पवित्र आत्म्याचे सगळं तुमच्या भितर असल्या खोट्या आत्म्याक सैताना तुम्ही भायर Casting जावन out demons happens with the power of the Holy Spirit. सैताना भायर जावण्याच्या पवित्र आत्म्यावर मात जाता. In Luke chapter 9 verses 1 and 2 tells, लुकास वांजेल 9, 1 आणि 2 सांगता. Jesus giving authority to the 12 जेजू 12 जण अभिषेक दिता. over demons and all the sicknesses. तांका अधिकार दिता. There सैताना Jesus- वयर आणि पिडे वयर. Jesus is giving not only the power, not only the authority, but also the power, and so that they can deliver people from the bondage of the evil जेजू spirits. अधिकार मात दिना. जेजू सकत So दिता. you need authority, and at the same day you need that power of the Spirit. Then the demons will automatically go away from you. तुमका अधिकारी जाय सकती जाय तदा देव सार पळून धावता. If you are a man with the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit, when you enter a house, if the house is filled with the demonic spirit, then very moment when you enter the place, that demon spirit will be going. पवित्र आत्म्यान भरलो व्यक्ती तुम्ही जाशात जाल्यार खंयच्या घरा भितर अंतरात्मा असलो तो तुम्ही येताना सोडण्याता. Hallelujah. हालेलुया. In Acts of the Apostles chapter 5, 12 to 14 verses tells, धर्मदूताचे कृत्य 5:12 सांगता. through the hands of the apostle, a lot of miracles happened among the people. अपostलांच्या हातांनी सभा राजा पकडली. And during those times, some people comes with a demonic possession. All of a sudden, when they see Peter and John, very moment that evil spirit goes out of them. आणि त्या दळा पेद्रू आणि थंय जॉन जुवा वाचताना हर एक स्पिरिट सोडण्यात आले. Hallelujah. हालेलुया. Lift up your hands. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हात उभारून. Hallelujah. हालेलुया. When you are with less anointing, then the demonic spirit will be very strong in your life. तुम्ही त्या दळा उणे अभिषेक कसा देव सार बळवून जावन असता. Why people are under the chains of demonic spirit? कित्याक खोट्या आत्म्याने रेवड घालून Why आसा. people are sometimes under the spirits of lust? कित्याक कामुकपणात आसा. Why people are sometimes under the tackles of alcoholism or smoking? कित्याक आमोल पिवण्यान बरोवन आसात. Or sometimes people are with a lot of disturbance in their life. कित्याक जिवितात समाधान Why ना. sometimes the demonic spirit is attacking always you and your business and your children and your family? कित्याक या खोटो आत्मा तुमचे व्यापार बिझनेस The simple reason is you are not fully anointed with the Holy Spirit. तुम्ही पवित्र आत्म्यान अभिषेक जावन ना. You have to be filled with the power of the Spirit. तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या कृपेन. If your mind is filled with the Spirit, then nobody can attack you. पवित्र आत्मा तुमच्या भितर असता The कोणी demonic आक्रमण करू spirit, जायना. the demonic spirit will not come before you. सैतानचो आत्मा येना तुमच्या It will मुखार. easily will go away from people. तो तुमचे धावन आणि Hallelujah. हालेलुया. Lift up your hand. Hallelujah. हात उभारून हालेलुया. Yes, one mother brought her child in front of me. एक आवय एक भुरग्या म्हज्या लागीं हाडून आयली. She's told me a particular problem with her child, baby boy. त्या भुरग्या थंय असले समस्या सांगा लागली. That child was around 4.5 years old. 4.5 वर्साचो भुरगो.
But this child had a particular nature, like he is a boy and he has a particular nature. Always it's sort kind of a behavior of lust or sex behavior. तर शर्क्या भुरग्याक लस्टफुल डिझायर या बिहेवियर असलें. Some of his the family friends told them to take that child to the hospital and do some medications. थोड्यांनी सांगलें की आस्पत्रेक व्हरून वचा. Because it shows a kind of a abnormality in the child. एक abnormality त्या भुरग्यात असली. Because the child is comes always doing so-called activities of sex. ते भुरगे केदाळे एक लैंगिकपणाचे काय क्रिया करताले. Small child, only 4 years old. 4 वर्ष 4.5 वर्ष भुरगे. Then the parents took the child to the hospital. त्या भुरग्याक आस्पत्रेक व्हेलो. And after thorough check, the doctor said there is a variation in the hormones. तुझ्या हार्मोन्सन व्हेरिएशन आमळे. Then the doctor said that the child has to go for medication. आणि ते भुरग्याक मेडिकेशन. Hormonal medication. Hormonal medication. Then it has to be for a long period. ते मस्त वर्सां करचे. The doctor said the child may need a long period of medication. आणि लांब काळ तक हे करचे. To control this behavior, this attitude. ताचे नडते नियंत्रण काढूंक. Hallelujah. Hallelujah. And then the mother told me, Father, this is the problem of my child. आवय सगळे मोरे भुरग्याचे प्रॉब्लेम. All of a sudden I got a vision of the voice, prompting of the Holy Spirit came out of my heart. म्हाका पवित्र आत्म्याचे प्रेरण काळ जाता आयलें. And I just asked the mother, I want to ask you some questions. हांव तुजे लागीं सवाल विचारता. I'm sorry to ask you that did you had any wrong relations before your marriage or after? हांवें आवय की सरलें तुज्या काजार हांव पयलें कितें रॉंग रिलेशनशिप आसलें गे म्हणून. She said, Father, yes I had. आनी ते म्हणूंक लागले वय आसलें. Father, I had confessed. हांवें कुमसार जालां. After marriage I don't have any kind of so-called relationship. आनी काजार उपरांत कलेश तशें संबंदांत. Now I have a good relationship with my husband. म्हज्या घोवा सांगता हांव बऱ्यान आसा. But I said, the Holy Spirit inspired me to pray for you, to bind and cast out this spirit of lust from you, mother. आनी तुमच्या वयर म्हाका मागणी करूं पवित्र आत्मो सांगता आसा. Then I all on us and asked her, can you make a confession in front of me? तू एक दाडे एक कुमसार जाला. She said, yes, okay, Father. हांव कुमसार जाला. She knelt before me. ते म्हजे भितर दिंबी घाले लागले. And she said all the sins committed in her life. ते परत तेजे पातकां सांगे लागले कुमसार. At the end I gave the absolution. हांवें ताका absolution दिलें. Then after I prayed over आनी तेजेर मागणे गेलें. I said in the name of Jesus of Nazareth, जेजू क्रिस्ताच्या the नांवान spirit of lust, कामुकोणचो देवसार leave this mother तो कोटोत्म या आवयता and नसोदी. go to the feet of Lord Jesus Christ जेजूच्या पाया तळा and be समर्पिता. bound there. आनी ताका बांदून घालता. And during that, and then after the prayer, त्या मागण्या उपरांत I asked the mother to bring your child. हांवें म्हणलें तुज्या भुरग्याक आपोवन हाडलें. Actually, during those times, the child was simply running here and there, and because the mother was to make conversation with me. ते आवय म्हज्या कडेन उलयता भुरग्या धांवून इश्टीन दिशेन आसलें. And she went out and brought to her this baby boy, this child. भायर वचून तेजे चरक्या भुरग्या हाडून आयलें. And the child came in front of me. आनी म्हज्या बगर भुरगो आयलो. I placed my right hand upon the child. हांवें म्हजो हात भुरग्या वयर दवर I मागलें. said, in the name of Jesus of Nazareth, हांवें सांगलें जेजू क्रिस्ताच्या I नांवान cast out the demonic spirit attack in this child. खोटो आत्मो ह्या भुरग्यात हांव सोडोवच्या खातीर Get out of this child. ह्या भुरग्यात हांव भायर वचूं. Be bound under the feet of Lord Jesus जेजूच्या Christ. पांयां तळी समर्पिता. I command in the name of Jesus Christ. हांवें त्या दाडे जेजूच्या नांवान आज्ञा दिली. Nothing's particular, any signs take place there. Nothing happened there. कितें संकेत मेळोनात. But I sprinkled holy water. हांवें आत्मेन शेणयलें. That boy didn't fall down or something. आनी तो पडूंक येना भुरगो. Nothing happened. But while I was praying, I felt a spirit of lust going out of that boy. त्या भुरग्यात हांव कामुकपणाचो देवसो सोडणेसो पळयलें. Then I said to mother, okay, thank God has touched the child. You may go on now, and after for a few days after, you just come back and give me the result of this prayer. आवय आनी भुरग्याक हांवें धाडलें आनी सांगलें थोडे दिसा उपरांत तूं फाटीं ये आनी म्हाका रिजल्ट सांग. I think after 1 month she came back and told me, Father, after that prayer, the child was very normal. एका म्हयन्या उपरांत ती फाटीं येवन सांगूंक लागता ती भुरगें नॉर्मल जाला. And then I could understand what is happening. It is flowing from me
not my power, it was the power of the Holy Spirit. तदळ म्हाका समजले म्हजी सकत न्ही पवित्र आत्म्याची सकत ते भुरगे ते Hallelujah. हालेलुया Through your hands, let the Holy Spirit may flow through many people. तुमच्या हाताद्वारे पवित्र आत्मा If you are वाढव with the power of the Holy Spirit, many people will get to deliverance and be healed. पवित्र आत्म्याच्या कृपेवर सबार जण What's the सुटका most होतील. important? What is the most important? Wealth of our life is nothing else, not money, fame, education, nothing, but Holy Spirit. आमची जीविताची ग्रेस काय पैसे नाही You बघा have to पवित्र be आत्मा filled with the power of the Holy Spirit. आम्ही सगळ्यांनी पवित्र आत्म्यान भरून जाय That is the most important wealth. Like more than gold or silver or diamonds, the wealth is good. The Holy Spirit is. बंगार रुपया ग्रेस काय वरी पवित्र आत्मा जाऊन असा सड Hallelujah. हालेलुया Everyone to hallelujah. दुनिया तो इरबन हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया I think before 3 years back, a man came for one of our Bible convention. 3 वर्षा पहिले एकलो व्यक्ती आमच्या बायबल कन्व्हेन्शन I think he came there on in the Marian Retreat Center on first Saturday. पहिले सुनवारा In all first Saturday we have a big gathering there. आणि पहिले सुनवार वडले आमच्या गॅदरिंग असतात Maybe more than 20-25,000 may be coming every first Saturday. 25,000 लोक पहिल्या सॅटर्डे येता And this man, he may be around 55 years तो 50 आणि old. 5 वर्षांचो He was a drunkard, तो एक अमाल पिवणेसो addicted to alcohol. अमाल पिवण्याक लब्धलो He makes a lot of problems in his family. त्याच्या जीवितान सबार Actually, समस्या that day he came there even with the after consuming this alcohol. तो पिऊन आयिल्लो त्या कन्व्हेन्शनाक And he cried before me and told me, Father, I can't come out of this bondage. तो बुशे लागीं रडा लागलो म्हाका भायर येवंक जायना पत्र्याबा Please help me. म्हाका Father. मदत कर He cried out from the crowd. आणि त्या लोका मोद्या तावन बो मारी लागलो And I just moved towards him हांवें ताच्या कुशीन म्हजो हात and गुंडाळलो placed my right hand upon the child. आणि and म्हजो that हात ताच्या person. वयर दवरलो आनी ताका I ब्लेस said, in the name of Jesus of केलो Nazareth, सगळे जेजू क्रिस्ताच्या I नावान bind and cast out the spirit of alcohol from you. अमाल पिवणेचो आत्मा तुजे तो मानून म्हणून पण उडयता म्हणे And I left to the another person and I started to pray for this. हांव ताका मागल्यान दुसऱ्या One मागूंक of, गेलो one of my priests sprinkled holy water एका upon me. फादराबान हागमेन ताचेर शेणायलें Amen. आमेन Everyone tell, Amen. आमेन Hallelujah. Then after 1 month, एका म्हयने उपरांत when he came for the next Bible convention, दुसऱ्या बायबल कन्व्हेन्शन येताना then दुसऱ्या he was फावटी telling me, Father, after you prayed for me, I could come out of that evil alcoholism. तुवें मागल्या उपरांत त्या पिवणेच्या कोट्या आत्म्यात Hallelujah. Next month he came. Father, I didn't use, I didn't consume at all. This month I didn't consume alcohol at all. आणि सगळ्या महिन्यात हांवें आमाल पिवणे Then सेवला again I prayed for him. हांवें परत ह्या Again बुद्याक I said, मागलें the spirit of alcoholism, leave this child, this man from wherever. आमाल पिवणे साष्टिकाचे तो सोडून सोडून मागलें Hallelujah. हालेलुया And my dear friends, for the last 3 years, every month he comes there on all first Saturdays to get blessing from me. Amen. Hallelujah. हालेलुया गेले ते 3 वर्सांतून पयले सुनवरा तो ते मागण्या घेते आसा Actually, he got total deliverance for the last 3 years. ताका Amen. संपूर्ण सुटका जेजू दिली And one day some people asked me, Father, how this deliverance takes place? आणि सुमार जाणीचा कशे सुटका मेळटा Which prayer can be used for deliverance and खंयचे healing? मागणे आमी सुटकेक उपयोग करियेत Which cross can be used for deliverance and खंयचो healing? कुरीस आमी उपयोग करियेत Which word of God can be used for healing? खंयचे and देवाचे उतर आमी उपयोग Is करियेत there any particular medicine to get this kind of deliverance and healing? पर्टिक्युलर ताका वखद आगी I said there is only one medicine which can heal you. हांवें सांगलें एकच एक वखद आसा That is the Holy Spirit. पवित्र आत्मो That is the Holy Spirit. पवित्र आत्मो If you are with the Holy Spirit, then you can give deliverance to the people. पवित्र आत्मा तुमच्या लागीं सुटका दिवेत Clap your hands. सळयो भेटून देवा कारकान दिया Clap your hands. सळयो भेटात Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया When in the Bible, a lady with the hemorrhoids, बायबलान रक्तस्रावाची स्त्री येता and she touches at the cloth, at the garment of Jesus ती Christ. जेजूच्या वस्तू रापुरता The very moment a power went to her body, त्या घडये जेजूची सकत तिच्या कुडी भितर the very वळटा moment that the hemorrhage stopped, आणि तिची रक्तस्रावाची पेटा गुण जाता she got to healing. तिका गुण जाता Actually, what happened there? कितें जालें थंय The Holy Spirit came out of Jesus Christ. and पवित्र आत्मो healed जेजू her. तावन तिचे भितर आयलो
Hallelujah. 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 The greatest ignorance of the Catholic Church, आमच्या कथोलिक सभेच्या अनकार जावन आसा the ignorance of the presence of the Holy Spirit in each person. पवित्र आत्म्याचे हाजरपण आमचे आसा म्हणून समजायचं रावचें. There is Holy Spirit in you, my dear friends. तुमच्या भितर पवित्र आत्मा भाव भयणीनो. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hand. Hallelujah. तुमच्या हात उबारून Hallelujah. 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 Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Jesus. 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 Please clap your hands. ताळयो भेटून देवा कारकान दिया. Once again clap your hands and worship. वड्या ताळयांनी. Do you believe in Jesus? तुम्ही जेजू तेपात येतात? Do you believe in Jesus? Do you believe that Jesus is alive even today? Yes or no? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive today जेजू जिवंत आसा अजूनही. through the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याद्वारे. Do you know what? Who is transforming the bread and wine into the body and the blood of Jesus Christ? मिसा वेळार उंडो कोण जेजू कुडे निरगत जावन बदलिता? That is the Holy Spirit. पवित्र आत्मो. Hallelujah. 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 Why Jesus is present in the Blessed Sacrament? कित्याक जेजू पवित्र eucharistant आसा? During the Holy Mass, Church pronounces the word of God over the bread and wine. ते उंडे आणि वायना वयर ती मागण्या म्हणटाना Then it transforms into the body and blood of Jesus आणि Christ. त्या वेळार तो उंडो निरगत जेजू कुडे निरगत जाता. It teaches two things. दोन विषय आसात. The word there is Holy Spirit in the word of God. पवित्र आत्मो देवाच्या उतरांत आसा. Hallelujah. 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 And therefore there is the Holy Spirit, the Trinity, the Abba Father, the Son Jesus, and the Holy Spirit is present in the Blessed भगवान Sacrament. त्रिनदीचे हजारपण थंय आसता. The wonderful wealth of the Catholic Church is only one thing, that is the Holy Spirit. आमच्या कथोलिक सभेचे गिरेस्त काय Do you पवित्र believe आत्मो. that? Do you believe तुम्ही that? बात येतात? Hallelujah. 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 Please clap your hands. and ताळयो worship भेटून the देवा Lord. कारकान दिया. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hands. Tell hallelujah. दोन्ही हात उभारून Hallelujah. 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 My dear friends, always invoke the presence of Jesus Christ in your मुझ्या life. भाऊ बहिणीनो पवित्र आत्म्या तुम्ही आपया. I think you have to pray always to the Holy Spirit. तुम्ही केदाळे पवित्र आत्म्याकडे मागोंक Every जाय. day morning you have to tell the Holy Spirit, good morning to Holy Spirit. सकाळी तुम्ही सांगायचं जाय गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट म्हणून. When you want to take a decision, you have to simply speak in the atmosphere. Holy Spirit, I believe that you are here inside and outside of me, and I want to take a decision regarding my future or my studies or my work or anything. काही असलेली पवित्र आत्म्याचे वातावरण तुम्ही पाती जाय. And make a good relationship with the Holy Spirit. आणि पवित्र म्हणून बरो संबंध असा And ask Holy Spirit to guide me for prayer. पवित्र आत्म्याकडे मागा. When you want to pray more and more, just ask the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या बसत मागा चढ मागोंक जाय जाल्यार. If you want to preach gospel with miracles and signs, just ask this grace from Holy Spirit. देवाचे उतर संकेत आणि वजपणी तुम्ही प्रकट करी जाय जाल्यार पवित्र आत्म्या सारा. And when you are in worries and problems, just ask the Holy Spirit, I'm in problem and worries and my family is in a lot of disputes, please help me. समस्येत असताना तुम्ही पवित्र आत्म्याकडे मागा. When you feel that you are alone, just tell the Holy Spirit. तुम्ही एकसुरपणात असताना पवित्र आत्म्याकडे मागा. When your husband is not obeying you, then you can tell that problem also to the Holy Spirit. तुझो गो तुका विधेय जायना जाल्यार पवित्र आत्म्याकडे When your सांग. wife is not obeying you, you can just tell the words to the Holy Spirit. तुझी पत्नी तुका विधेय जायना जाल्यार पवित्र आत्म्याकडे सांग. Sometimes your children may be going away from the family relationships. तुमची भुरगीं कुटुंबांतून पयस वतात. Then you can tell this problem to the Holy हे Spirit. समस्या पवित्र आत्म्याकडे सांगा. And you should get the presence of the Holy Spirit always in your mind. पवित्र आत्म्याचे आजारपण तुमच्या मोतीत आसा जाय. If some sins are afflicting your life, then you tell this problem to the Holy Spirit. थोडी पातका तुमका अफेक्ट करता जाल्यार पवित्र आत्म्याकडे सांगा. When some weaknesses are disturbing and you are not able to pray and have a good relationship with this, tell all these problems with तुमचे अस्कत काही आसा जाल्यार तेही पवित्र आत्म्याकडे सांगा. You have to experience Holy Spirit as a person. तुम्ही पवित्र आत्मा एक व्यक्ती जाऊन अनुभव जोडचे. Like I am standing here, like you sit here, I believe Holy Spirit is a person. He is also, when I sit, He is also sitting with me. अंगा उभे राहला तुम्ही बसल्या तो आम्ही उभे When I am राहतो standing, the Holy Spirit is standing with तो मुझे me. सांगत उभे राहून असा. When I am
in trouble, I'm very sure Holy Spirit will be with me. कष्टांत असताना पवित्र आत्मा म्हजे सांगता In the life of Jesus, we can see every moment Jesus is controlled or guided by the Holy Spirit. जेजू को पवित्र आत्म्यान मार्गदर्शन दिलें. Hallelujah. Hallelujah. And during the time of the Passover, the whole incident and the passion of the Christ, the whole moment, the Holy Spirit was guiding him and controlling him. निमाणे जेवणा वेळार आणि त्याच्या कष्टा वेळार पवित्र आत्म्यान ताका मार्गदर्शन दिलें. When you are filled with the Holy Spirit always gives you a wonderful gift of hope. पवित्र आत्म्यान तुम्ही भरताना तुम्ही भरवसेची बर्जा जातात. That means Jesus knows well that there will happen a resurrection after all these sufferings. जेजू कळीत असल्या कष्टा उपरांत एक पुनर्जीवनपण आसा. If there is Holy Spirit in you, Holy Spirit will give you the days of your resurrection. पवित्र आत्मा तुमच्या भितर असल्यार तुमकां पुनर्जीवन म्हणजे सकत दिता. Holy Spirit will inform you what is the future of your life. पवित्र आत्मा तुमच्या जीविताचे भविष्य कितें सांगता. So you will get all the knowledges about your past, future and present and everything. तुमकां पवित्र आत्म्याद्वारे तुमच्या जीविताची जाणवाई मेळटा. Hallelujah. Hallelujah. Once again, hallelujah. Hallelujah. Everybody together, hallelujah. 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 Please clap your hands. ताळी भेटून देवा कारकन दिया. In Acts chapter 1, 4 and 5 verses. धर्मदूताचे कृत्य पहिलो अवस्थ 4 आणि 5 वळ सांगता. I would like to read, would you please read, Father, that Acts of the Apostles, chapter 1, verses 4 and 5. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरन वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावो जाय म्हणून ताणें तांकां ताकी दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसवण्या विशयान म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुआवन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. I shall also read. While meeting with them, Jesus, enjoined them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, about which you have heard me speak. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Hallelujah. 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 Baptism of the Holy Spirit is a wonderful experience of our life. पवित्र आत्म्याचे बाप्तिस्म म्हणजे जीविताचे वर्ते देणे अनुभव. Some years back, while I was conducting a Bible convention in Switzerland, हांव स्वित्झर्लंडात बायबल कन्व्हेन्शन करते आसलो. I met with a priest there. एका पाद्रेबा मेळ्ळो. He was doing a doctorate in the subject was the baptism of the Holy Spirit. बाप्तिस्म पवित्र आत्म्याचे बाप्तिस्माचो सब्जेक्ट जावन तो डॉक्टरेट करतलो तो. He asked me, Father, would you please have an interview with me? आणि तो म्हणू लागलो, तुझ्या लागीं म्हाका इंटरव्यू घेवचे. I said, Father, I don't like to have that kind of interview, but you can ask me questions and I will give you answer. तू म्हाका सवालां विचार आनी हांव तुका जवाब दितलो. All of a sudden he told me, Father, I was watching your mission for many years. आणि तुझे मिसां हांव 12 वर्सां पळयते आसा. And from my family members also attended your retreat. आणि म्हज्या कुटुंबी म्हज्या रिट्रीटाक आयला. A lot of deliverance and healing happened in your family. आणि म्हज्या कुटुंबांची सुटका आणि भलायकी Many मेळ्ळ्या. problems were solved because of that retreat. सबार समस्या रिट्रीटवर बरे जाल्यात. And I saw all your prayers and all your activities. I was watching always. हांवें तुजे कार्यक्रम आनी तुजे रितीत पळयल्या. And he told me, Father, I would like to tell you, you are baptized by the power of the Holy Spirit. आणि हांव तुका सांगता, तू पवित्र आत्म्यावर बाप्तिस्म जाला तुका. Then he added one thing more. ताका तो आनी एक म्हणू लागलो, Father, if we are anointed by the Holy Spirit, or if we get the baptism of the Holy Spirit, बाप्तिस्म तुम्ही पवित्र आत्म्यान घेतल्यार we will be able to love Jesus with all heart. जेजूक आमी सगळ्या काळजान मोग करून जाता. That means we will get a particular behavior, that particular anointing to love Jesus with all our heart. That means we will be able to love Jesus with all our heart, with all our power, with all our strength. पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आमकां मेळ्ळ्या सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या शक्तीन जेजूचो मोग करून जाता. Again he told me, if we want to love Jesus, we need the help of the Holy Spirit. जेजूचो आमी मोग करी जाय जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची मदत जाय. Did you have seen that some people, they love Eucharist and they love the church
they love Jesus Christ in a particular way. तुम्ही पळयला थोडी युकरिस्ट मोग करतात पयस सभेचो मोग करतात जेजूस मोग And they करतात surrender their whole life to Jesus Christ. त्यांचे जीवित जेजू समर्पण दितात And they always in the mind they speak like Jesus, I love you, Jesus. आणि ते दाळे सांगतात जेजू हांव तुजो मोग करता The reason is they are filled with the Holy Spirit. कारण कित्याक म्हळ्यार ती पवित्र आत्म्यान भरल्या Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया If you are ready to receive the anointing, baptism of the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याचे अभिषेक या बावतीम जाय जाल्यार you will be loving Jesus in a very special manner. तुम्ही जेजूचो वर्तो मोग करतल्यात Then you will be able to love Jesus more than everyone. हर एक व्यक्तीवर दिसत जेजूचो मोग करतल्यात And you will have a good relationship with Jesus Christ. जेजू सांगता बरो संबंध दवरतल्यात Very powerful love relationship with Jesus Christ. आणि एक बारी बळवून तो संबंध दवरतले जेजू कडेन Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 I'm sure why people goes up to the world. कित्याक लोक संसार पाटल्यान येता Actually, they are not getting the love of God. आणि ताका देवाची कृपा उणे आसा Love of God comes through the Holy Spirit. देवाचो मोग उणे आसा देवाचो मोग पवित्र आत्म्यान द्वारे When I am filled with the Holy Spirit, then I will be always thinking about the love of God. केदळा पवित्र आत्म्यान भरता देवाच्या मोगा विशयान चिंता When I am filled with the Holy Spirit, I will be always thinking about Jesus Christ. केदळा पवित्र आत्म्यान भरता जेजू विशयान The Holy Spirit enlightens me about heaven and hell and life after death. पवित्र आत्मा म्हाका उजवाड दिता All these स्वर्गानी एमकोंडाचो all these knowledges and wisdom are coming from the Holy Spirit. सर जाणवाई पवित्र आत्म्यान येता That's why I told you that the wonderful gift of Jesus Christ to church is the Holy Spirit. त्या खातीर हांवें तुमकां सांगलें वर्ते पवित्र सभेत देणे पवित्र आत्मो According to the word of God, especially in the book of Saint John, we can understand that Jesus died on the cross to impart the Holy Spirit upon every one of us. आमकां पवित्र आत्मा मेळच्या खातीर जेजू त्या खुर्सार मरता Hallelujah. 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 The whole chapters of the Saint John speaks only about the Holy Spirit. जुआंचो वांजेल ताचे हर एक अध्याय पवित्र आत्म्या विशयां उलयता Why Saint John could love Jesus in a particular manner? जुआवन जेजूस वर्तो मोग केलो The only reason is he really experienced the Holy Spirit. कित्याक म्हळ्यार ताणें पवित्र आत्म्यान मोग सोडलो If you want to love your enemies, you have to be filled with the Holy Spirit. तुमच्या वैरीचो मोग करी जाय जाल्यार तुमी पवित्र आत्म्यान When you are filled with the Holy Spirit, you will be able to give forgiveness to everyone. पवित्र आत्म्यान तुमी भरतना तुमी द्वेष हर एकल्या बक्षाणे दिवंक शकतात The way Jesus did, Jesus gave forgiveness to his enemies. The same way you can also do if you are filled with जेजून कशें तुज्या वैरीं बक्षिलें तुमी तशें बक्षूंक शकतले Holy Spirit is not a spirit of depression, but it's a spirit of hope. पवित्र आत्मा भरोसो जावन आसा डिप्रेशन न्ही In the midst of problems, worries, loneliness, you will be very happy if you are really filled with the Holy Spirit. आमचे बे एकसुरपणा वेळार हे पवित्र आत्मा आमच्या आसतना आमी संतोष भरी Hallelujah. हालेलुया Everybody, hallelujah. 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 My dear friends, today you are going to receive the wonderful baptism of the Holy Spirit. मोगा शबो भयणीनो आज तुमी पवित्र आत्म्यान बाप्तिस्म घेवंक येतल्यात Little more loudly. वडा ताळयांनी Hallelujah. Hallelujah. If you are filled with the Holy Spirit, you can see a lot of miracles in the name of Jesus Christ. पवित्र आत्म्यान भरतना जेजूच्या नांवान तुमी सबार अजापा पळयतल्या Hereby, to get more anointing of the Holy Spirit, तुमी पवित्र आत्म्याचे अभिषेक घेतल्यात we have to do something else. तुमी एक थोडे करी जाय First of कार्य all, you have to call upon the name of Jesus Christ. तुमी जेजूचे नांव पळय जाय You have to accept Jesus as your Lord and Savior. जेजू तुमचो सोमी आणि सोडवणार You have to accept Jesus as the Redeemer of the world. जेजू तुमचो सोडवणार म्हणून पातये जाय And you have to believe that Jesus died for you on the cross. आणि तुम्ही पातये जाय जेजू तुमच्या खातीर खुर्सार मेलो And you have to believe that through the cross Jesus has took your sins. And त्या खुर्सार जेजू तुमचे पातकां घेतल्यान Amen. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Because the Holy Spirit comes through the heart of Jesus Christ. पवित्र आत्मा जेजूच्या काळजात आवन येता That's why only those who believe in Jesus Christ alone can experience His wonderful Holy Spirit. जेजू ते पातये येता ते पवित्र आत्म्याचो अनुभव जोडतात This Holy Spirit is the spirit of love. पवित्र आत्मा मोग असो This आत्मा Holy Spirit is the spirit of mercy. काकुळतीचो आत्मा And this Holy Spirit is a spirit of encouragement.
आमकां प्रेरण दिवसोत मो. Hallelujah. 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 The Holy Spirit is spirit of faith, hope and charity. पवित्रत्मो आमकां बाबार्थ बरोवसो आनी मोग दिता. And this all we receive through the heart of Jesus Christ. जेजूच्या काळजांतावन आमकां ते मेळटा. Actually, the baptism of the Holy Spirit happens through the heart of Jesus Christ. पवित्रत्मेचें बावतिस्म जेजूच्या काळजांतावन And मेळटा. through that Holy Spirit, we enjoy our Almighty God. आमी ते सर्वेस्पर देवाक आमी संतोष भरीत जावन आसता. And we can be always in amazing grace. आमकां वर्ती कृपा मेळटा. And we will be always happy in the midst of all kinds of problems. आमच्या समस्यांमध्ये आमी संतोष भरीत जावन आसता. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Everyone together. Hallelujah. 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 Please clap your hands ताळयो and पेटून worship देवाक the दिया. Lord. Please clap again and again. सक्कट ताळयो पेटात. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hand. Hallelujah. दोन्ही हात वयर उबा राहा. Hallelujah. 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 So when you are in problem, you just call to the Holy Spirit. तुम्ही समस्येंत आसतना पवित्रत्म्याक आपया. Come, Holy Spirit, and deliver me from this bondage. हे पवित्रत्म्यान म्हाका सुटका दी. Come, Holy Spirit, and heal me from this bondage. हे पवित्रत्म्या ये आनी म्हाका गुण कर. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If the Holy Spirit wants to come, you have to call upon the name of Jesus Christ. पवित्रत्म तुमचे ये जाल्यार तुम्ही जेजूच्या नांवा पयस. And then Jesus Christ will pray to the Father, and Father will send His Spirit upon जेजू बापा you. लागीं मागतलो आनी तो पवित्रत्म बाप तुमकां धाडटलो. And when you pray in the name of Jesus, that Jesus will send forth His Spirit upon you. जेजूच्या नांवान तुम्ही मागतना जेजू पवित्रत्म धाडटलो. Amen. Hallelujah. 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 I'm very sure you will come out of all your anxieties and tensions and problems. of your तुमच्या life. आंकांत टेन्शन समस्या भायर येतल्यात. I know today's world is with a lot of problems and stresses. आयचो संवसारार मस्त स्ट्रेस आसा. Many समस्या minds are filled with a lot of worries and anxieties and difficulties. बेंबिरांत आंकांत आनी कश्ट आमकां आसात. That is, if they see there is no way forward, they don't see anything in forward. थोड्यांक वाट कळना मुखार कशें येचें म्हणून. And some depressions takes place in our daily मानसीक life. वत्ताड जाता. Sometimes we curse others and our family members or friends or something. आमी दुसऱ्यांक कर्ज करता. They don't get any opening in front of them. तांच्या जिवितांत उक्तावण The reason is you are not fully filled with the power of the Spirit. कित्याक म्हळ्यार तुम्ही पवित्रत्म्यान बरोवन ना. If you are filled with the Holy Spirit will open all the closed doors in front of you. पवित्रत्म्यान तुम्ही भरल्यार हर एक दार Hallelujah. करतलो. In Acts of the Apostle chapter 16 verses 25 to 31 verses speaks. धर्मदूताचे कृत्य 16 वचोर 25 तावन आमी वाचताना. There we can see that Saint Paul and Silas, both of them were in the jail. पौल आनी सिलास जेलांत आसले. At midnight they were worshipping Jesus Christ मध्यरात्रीच्या राती ते जेजूक आराधन and करताले. glorifying the Almighty देवाक God. महिमा दितले. They were singing and worshipping God. ते गायन गायतले आनी देवा आराधन करतले. The very moment an earthquake took place in there. आनी त्या घडये भुंयकांपणी जाली. And on the very moment the stones of the jails were shaken. आनी ते जेल हालोंक लागले. Hallelujah. Hallelujah. All the closed doors were opened. आनी दारां उक्ती जाली. And all the chains were broken. संकल्यो तुटून पडल्यो. How it happened? कशें तें जालें. The Holy Spirit has broken those bondages. of their life. पवित्रत्म्यान त्यो बंदड्यो तुटोवन घाल्यो. Hallelujah. Hallelujah. If you believe Jesus with all your heart, जेजू तुम्ही सगळ्या काळजान पातयल्यार. if you are praying with a sincere heart, तुम्ही प्रामाणिक काळजान if मागल्यार. you pray with the humility of the heart, कलतेपणान मागल्यार. then definitely if you pray to Jesus Christ, तुम्ही जेजू कडेन मागल्यार. then He will send forth His Spirit upon you तो पवित्रत्म तुमचेर धाडटलो. and break all evil chains. तुमच्या अंतरचे And therefore you will be enjoying the liberation. आणि तुमच्या जीवितान आशीर्वाद मेळटले. Luke chapter 4:18 says, लुकाचो एवंजेल 4:18 सांगता. Jesus said to the people, जेजून लोकांक सांगले. the Spirit of the Lord is there with me. देवाचो आत्मा म्हजेर आसा. Have come to give liberation to the captives, हांव सुटका दिवंक आयला बंदड्यात आसल्यांक. to open the blind, आनी कुरड्यान दोळे दिवंक. to deliver everyone from the bondage of demons. सैतानाच्या बंदड्याचो सुटका दिवंक. It's all the work of the Holy Spirit. सगळे पवित्रत्म्याचे काम. The pure Spirit is coming from the heart of Jesus Christ. जेजूच्या काळजातून Those who are पवित्र filled with the power of the Holy Spirit, they will be men of happiness. पवित्रत्म्यान भरलेली संतोषान पाटी Those येतात. who are filled with the Holy Spirit, they will be people of love
and charity. पवित्रत्म्यान भरलेले मोग आणि सेवेन भरतात. And there will not have any depression in the mind. तांच्या जिवितान मानसिक ओत्ताड आसना. Even in times of difficulties, poverty and loneliness, even then you will be more happy. कष्ट वेळार एक सुरबणा वेळार या दुबळीकाय वेळार ती संतोष भरीत असतात. Hallelujah. 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 Believe in Jesus Christ. जेजू ते पातये या. Jesus Christ is the only Lord and Savior. जेजू एकलो आमचो स्वामी आणि सोडवंदा. What is the wonderful gift of the heart of Jesus Christ? जेजू निवचे देणे जावन आसा. That is nothing else but Holy Spirit. पवित्रत्व जावन आसा. Jesus died on the cross. जेजू खुर्सार मेलो. And then we know after his death, one of the soldiers pierced his heart with a lance. तो खुर्सार मरताना एका सोजरान ताच्या Then and the water and the blood कुशीन came बालो तोपलो. तो इतना उदक आणि रगत आयलें. that touched the blind eye of the soldier. त्या सैनिक सोजराच्या दोळ्यांक Very पडले. moment he got eyesight. आणि सोजराचो दोळो कुरडो दोळुकतो जालो. And he cried out and proclaimed that Jesus, he is the Son of the living God. आणि तो तेन्ना म्हणलो वो निजाव देवाचो पूत. Hallelujah. Hallelujah. So if you want to confess that Jesus as Lord and Savior, you need the power of the Holy Spirit. जेजू स्वामी आणि सोडवणार म्हणून पातयेचे जाल्यार पवित्र The anointing of the Spirit is very necessary to पवित्रत्व अभिषेक जायचो. enrich our faith in God. आमचो बावर घट जावं. Without the Holy Spirit, you cannot proclaim Jesus as a Lord and Savior. पवित्रत्व विणे तुम्ही जेजू And if you want to प्रकट करू जायना. live a life of holiness, पवित्रपण जीवित जाय जाल्यार you need the help of the Holy Spirit. तुमकां पवित्रत्व जाय. Jesus says to disciples many times, जेजू त्याच्या शिसांक सांगा लागलो. you cannot do anything without me. मुझे विणे तुम्ही कितेंच करू शकनात. You cannot do anything at all without me. मुझे विणे तुम्ही कितेंच करू But शकनात. without the Holy Spirit, you cannot become anything else. आणि पवित्रत्व विणे तुम्ही कितेंय जावंक I have जायना. seen many rich people in this world. हांवें सबार ग्रेस्त मनशां पळयलां. I have seen a lot of educated people in this world. वरते शिकप्यांक पळयलां. I have gone to many parts of this world. या संवसाराच्या कोणशांक I गेला. met with very government officials and politicians and even like kings. राजकीय पुढारी आणि किंग्सांक बरो मेळ्ळा. But though they have all these positions and money and everything, तांच्याकडे अधिकार आणि पैसे आसात. actually they are very unhappy. तांचे समाधान ना तांकां. He comes to me in front of me and kneels before me. आणि ते म्हजे मुखार येवन दिमी घालतात. I'm a small priest. हांव एक धाकटो पाद्र्याप. I'm nothing. हांव कितेंच न्ही. But these biggest people kneels before me. हे व्हडले व्हडले मनीस म्हज्या मुखार दिमी घालतात. Father, pray for me. पाद्रेबा म्हज्या खातीर माग. And I asked him, what is your problem? हांव विचारता तुमचे कितें समस्या. I don't have peace of mind. आनी म्हाका समाधान ना. I have everything, but I don't सगळं have आसा. peace of mind. समाधान ना. To get peace of mind, you need the Holy Spirit. तुका समाधान जाय, पवित्रत्व जाय. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said to his disciple, I give you peace. जेजून ताच्या धर्मदूता म्हळे हांव तुका Like the शांती world दिता. gives to the people. या संवसारान दिवचे बरी न्ही. The peace which God, the world gives, it won't last. आणि संवसाराचे समाधान Peace which, the peace which I share with you, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. it will everlast. आणि ती सासनीक. Because that peace is the Holy Spirit. आणि तो शांती पवित्रत्व जावन आसा. Hallelujah. 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 Please clap your ताळयो hands. पेटून देवा कार दिया. The Saint Maria Goretti could keep holiness till last breath. आमच्या अखेरच्या श्वासापर्यंत पवित्रपणाचा जाय. We know she even took the martyrdom to keep holiness. आमच्या जीवितान पवित्रपणाची जाय. To keep virginity, she even suffered martyrdom. आणि तुझे Yeah. देवाचे उतर तांणी काळजान दवरले. Why she could take that much suffering to keep virginity? कित्याक तसले सर कष्ट तांणी भोगले. Because she was filled with the Holy Spirit. मोरी माई पवित्रत्म्यान भरली. Holy Spirit gives, encourages, strengthens to take suffering, even to keep virginity and chastity and holiness till the last breath. पवित्रत्व आमकां उत्तेजन दिता. हर एका कष्टान आमी बळवून जावन रावप. Nowadays, many people comes to me, Father, I can't. Sometimes I'm away from the holiness. हांव पवित्रपणांत पयस आसा. I'm addicted to mobile phone, and I'm addicted to online relationships, so-called bad relationships.
आणि म्हज्या जिवितांत हे समस्या आसात. I'm not able to control and overcome that situation. आणि तसले परिस्थितीतून म्हाका भायर येवंक जायना. Please pray for me, Father. म्हज्या खातीर मागा पाद्र्याबा. I tell what is problem is that person is not enough fully filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यान तूं बरो नाय म्हणून हांव सांगता तांकां. Hallelujah. Hallelujah. When you attend the retreats, when you attend restoration, even some people attend our restoration retreats in our retreat center. तुम्ही वस्ते रेतीर घेताना What is actually happening there is कितें थंय जाता? baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याचे बावतिस्म. Hallelujah. 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 Then they become very powerful. ती सत्यवन जातात. They become very happy. संतोष बरी जातात. They overcome all the problems. खरी एक समस्यातून भायर येतात. They detach of so-called relationships. सर अंतकारातून भायर येतात. They feel a lot of happiness in their mind. तांच्या काळजांत आनी मोतीत संतोष आसता. Amen. Amen. Everyone together, Amen. Little more loudly, Amen. Amen. Hallelujah. 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 So I told you, first of all, to get the anointing of the, you had to call upon Jesus Christ's name, and also you had to accept Him as your Lord and Savior. अभिषेक जायचे जाल्यार जेजूचे नाव तुम्ही आपयचे आनी ताका सोडवणदार आनी सोमी म्हण मानून घे जाय. And secondly, you need blind faith in Jesus Christ. जेजू ते कोरडो भावार्थ तुमच्या ते आसा जाय. Then thirdly, you have to eat the word of God. तिसरे तुम्ही देवाचे उत्तर खाय जाय. You should look at the word of God like a bread. तुम्ही देवाचे उत्तर उंड्या बरी चिती जाय. Every day you had to learn at least one word of God and keep that word of God within your heart. हर एक दीस एक उत्तर शिकत जाय आनी तुम्ही काळजान जागोवन दवरी जाय. And then the word of God will work out in your body, mind and soul and on your voice also. ते देवाचे उत्तर तुमच्या थंय काम करतलें. Amen. Amen. Hallelujah. 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 And the Holy Rosary is very powerful. आणि आमच्या असं कोण तो सत्यवन जावन Because the reason is Mother Mary is the one. According to the New Testament, we can see Mother Mary received the Holy Spirit. मोरयेन पवित्र आत्म्या स्वीकार केलो. And she could transform the word of God into the flesh like Jesus Christ. देवाचे उत्तर मनीस संशय बरी जाल्या तिच्या उदरी. Hallelujah. Hallelujah. We know when the disciples sitting inside of the last supper room, that is second room, that time they were sitting with Mother Mary and invoking the Holy Spirit for 10 days, and at the end they experienced a wonderful Pentecost experience. जेजूच्या पुनर्जीवन उपरांत मोरी माहिती बसून शिसा लागी मागताली पवित्र आत्म्या खातीर. Amen. Hallelujah. 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 You can also pray with the Holy Mother Mary, then she will plead for you and you will get more anointing of the Holy Spirit. तुम्ही मोरये माय सांगता मागता तुमका चड अभिषेक मेळटलें. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Every day during the Holy Mass, when the priest breaks the body and the blood of Jesus Christ, there the Holy Spirit comes to the church. Eucharistic बलिदाना वेळार उंडो आनी वाइन मोडटाना थंय पवित्र आत्मा येता. Amen. Hallelujah. 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 Through the form of the body and the wine and bread, through the blood and the body and blood of Jesus Christ, when you receive it, actually you are receiving the Holy Spirit in your life. उंडो आनी वाइन ते जेजू कुडा निरगत जावन सेवताना तुम्ही स्वीकार करता पवित्र आत्म्या. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hand. Hallelujah. दुनिया तो इरुबारू. Hallelujah. 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 And never go off. And then when the Holy Spirit comes into our life, तुमच्या जीविता भितर पवित्र आत्मा येता ना. and the Holy Spirit will tell us, don't go to so-called people like witchcrafts, black magicians. आणि पवित्र आत्मा सांगता तुम्ही ब्लॅक मॅजिशियन लागी वचना. And you will be able to understand the presence of demonic spirit in this world. आणि तुमका खोट्या आत्म्याचे व्यक्ती कळीत जातात. You will get a discernment. तुमका प्रेरण मेळटा. And you will get a lot of revelations. तुमका देवाचे उघडापण And the जाता. Holy Spirit will protect your whole body, mind and soul and everything. पवित्र आत्मा कूड आत्मा आणि तुमका राखून व्हरता. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Actually, Jesus, before leaving his disciples, he promises only one thing. जेजू या संसारात फाटी येताना तो ताका प्रॉमिस बसायता. Amen. Then only one, that is the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा बसायता. He told to the disciples, when you receive the Holy Spirit, you will be strengthened and empowered.
पवित्रत्व तुमकां मेळटाना तुमी बडवोन जातेल्यात, सत्यवन जातेल्यात. That is written in Acts chapter 1:8, verse 8. It's beautifully speaks about that. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. धर्मदूताचे कृत्य पहिला वसूर 8वी ओळ सांगता, पूण तुमचेर पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमान, सगळ्या जुदेयांत, समारियांत आनी संवसाराच्या पंतातावन पंतापर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. Everywhere you can preach gospel and witness for the gospel. सगळ्यांनी तुम्ही संसारात स्वार्थ प्रकट करात, साक्ष दियात. Amen. Amen. Lift up your hands. Hallelujah. Hallelujah. Together, Jesus, 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 Jesus. Jesus. Now the wonderful moment of the Holy Eucharistic Adoration is going to happen right now. We are going to receive the empowerment of the Holy Spirit. आता आम्ही आराधनाक वेतेले हांव आनी पवित्र म्हणजे विशेष बेसांव आम्ही जोडून घेतले हांव. Amen. Amen. Now you have to be in prayer and you have to ask God graces from above, and also you have to ask pardon from God. If you have committed any sin against the Holy Spirit, against Jesus Christ, if you have done anything, then to ask Lord pardon and mercy, and then God may forgive all our sins and bring us to deliverance. आता आम्ही मागण्या घेता आनी तुम्ही कितेंय पातकां केल्यान जाल्यार भक्षणे मागजय आनी पवित्रत्व देव तुमचे थंय भरतलो आनी सगळें तुमचे थंय पयस करतलो. Hail Mary, नमान मरिया कृपेन भरले समे तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ दिवं कुशीचें जेजो. भगवती मरिये देवाचे आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीर. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We are preparing for the anointing adoration. आता आमकां अभिषेकाचें आराधन आसा. This is the time we have to pray more. ह्या वेळार आमी चड मागणें करीजय. And let's pray like Bartimaeus prayed to Jesus. कशें बर्तिमेन जेजू लागीं मागले बरी मागया. At the end of this 4 days convention, ह्या 4 दिसाच्या समावेशा उपरांत Father Dominic thanks everyone. फादर डॉमिनिक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटे आसा. Especially Father thanks Reverend Father Clifford Fernandez, the vicar of Holy Cross Church. विशेष मापान ह्या कुर्साच्या इगर्जीचो विगार जावन आसा क्लिफोर्डा थँक्स म्हणटा. And Father thanks the entire team who have worked a lot for this convention. ह्या संमेलनाक वावर केल्ल्या सगळ्यांक तो देव बरें करूं म्हणटा. And Father also thanks especially Father Franklin Dsouza for translating. आणि ताची सुवार्ता तर्जुमा केल्ल्या फादर फ्रँकलिनाक देव बरें करूं म्हणटा. More than saying thanks, Father prays for you all. सगळ्यांक तुमकां थँक्स म्हणच्यो नी चड फादर डॉमिनिक तुमच्या खातीर मागता. We shall also pray for Father Dominic's ministry. आमी फादर डॉमिनिकाच्या मिसावा खातीर मागया. In our Marian retreat center at Anakkara, अनाकाराच्या मेरियन रिट्रीट सेंटर खातीर मागया. we have 2 residential retreats every month. हर एक म्हयन्यान 2 वस्ते रितीर थंय आसात. These retreats are deliverance and healing retreats. आनी ह्यो रिट्रीट जावन आसात गूण करच्यो, भलायकेच्यो आनी सुटकेच्यो. You have attended the convention, but you can come for residential retreat at least once in your life. जीव कोणाक कन्वेन्शनाक आयल्यात एक पावटी जिवितांत तुमी ते रिट्रीट सेंटराक येवयात. It's a powerful experience. आनी ते एक वर्ते सक्तेवंत मोग. People come from all over the world for the residential retreat. सगळ्या संवसारांत हांव त्या रिट्रीट सेंटराक लोक येता. Every month we have every retreat we have more than 700 people coming for retreat. हर एक म्हयन्यान 700 वयर लोक येता. On the booking day, within 1 hour, the retreat booking is being closed. त्या दिसा बुकींग करता 1 वरा भितर बुकींग क्लोज जाता. So you can come. We also have, Father has at least 1 convention in India every month. आनी सगळ्या म्हयन्यात एक कडेन एक कन्वेन्शन तो करता इंडियान. And the rest of the days he will be in different countries in retreats and conventions. आनी थोड्या दिसांनी दुसऱ्या गांवांत ती सुवार्ता प्रकट करून परगांवाक येता. You can follow our retreats and program in our website marianretreatcenter.org. marianretreatcenter.org आमचे वेबसाइट आसा, तातूंत आमचे रिट्रीट फॉलो करियेत. Every month on first Saturday, we have a very special one-day anointing convention. हर एक म्हयन्यान पयल्या सोनवारा विशेष अभिषेकाचे मागणे आसतले. It's a convention of deliverance and healing. आनी ते भलायकेचे तशे सुटकेचे मागणे. As Father said, many people, 25 to 30,000 people
come to our place. 25,000 जावन 30,000 बोर लोक ते येता. You can also attend this convention online. तुम्ही ऑनलाईन अटेंड जावयेत. Every month when the convention happens, lakhs of people attend this convention online. एक महिन्यांत आमचे कन्व्हेन्शन जाताना लाखांनी लोक ऑनलाईन अटेंड जाता. You can log into our YouTube channel called Kribabhishekam Live. कृपाभिषेकम लाईफ म्हणले आमचे यूट्यूब चॅनल तुम्ही ऑन करियेत. The detail is given in our website. आमच्या वेबसाईटान डिटेल आसात. After this convention, usually many people attend for 9 first Saturdays. आणि या कन्व्हेन्शन उपरांत सुमार जाणां सोनवाराच्या 9 सोनवारा ती अटेंड जातात. So you can attend online from your home, or you can come to our place for convention. तुमच्या घरात रावून तुम्ही अटेंड करियेत या थंय येवयेत. We have next convention happening in 8th of this next month, April at Trivandrum. एप्रिल 8 तारखेर त्रिवेंद्रमांत आमचे कन्व्हेन्शन आसतलें. It's a big convention. More than 70,000 people are expected. And we are 70,000 preparing. लोक या कन्व्हेन्शन येतलो. Another convention in Diocese of Iringalakkuda in Kerala. केरळाच्या इन्यालकुडा म्हणल्यार डायसिसांत कन्व्हेन्शन आसा. And we have convention in different parts of the world. आणि सगळ्या संवसारान कन्व्हेन्शन आसले ते आसा. So please pray for Father Dominic. फादर डॉमिनिका खातीर तुम्ही सगळ्यांनी मागोवंक उलो दिता. You can intercede for Father by saying for 1 full rosary and 7 divine mercy chaplet for Father Dominic. तुम्ही एक सगळो तेर्स म्हणून आणि 7 दैवी काकुळतीचो तेर्स म्हणून फादर डॉमिनिका खातीर मागात. And you can be part of this ministry. तुम्ही आमच्या सुवार्थेच्या मिसावाचे तुम्ही भागीदार जातले आहात. In our center, there is a 1-year program for young people. तरणाट्यांक एका वर्साचे आमच्या सेंटरान प्रोग्राम आसा. It is called Missionaries of Grace. ते जावन आसा कुरपेचे मिशनरी. Young people after their post-graduation, they come to our center and take 1-year guidance and formation from Father Dominic. पोस्ट ग्रॅज्युएशन उपरांत तरणाटी आमच्या लागीं एका वर्सा ट्रेनिंगाक येतात. After 1 year, Father anoints them and sends them to different parts of the world. तांकां एका वर्सा उपरांत पाद्र्याक तांकां अभिषेक मागणेकार संवसारभर धाडटा. And it started in 2018. 2018 मध्ये आरंभ जालें. Now many young people are working in different parts of the world. आतां सुमार जाण तरणाटी संवसारान काम करते आसा. And Father imparts the charism of the Holy Spirit to the young people. पवित्र आत्म्याची देणी या तरणाट्यांक तो आशीर्वादित करता. Every year more than 100 people apply, but we take only 20 people. और एक वर्सा 100 जण अप्लाय करता पूण आमी 20 जणां मात्र काणी घेता. And you can see the details in our website. आमच्या वेबसायटान ताचे डिटेल पळयत. Father has recently founded a monastery for young people. तरणाट्यां खातीर एक मॉनेस्ट्री पाद्राबान आरंभ केल्या. This monastery is a contemplative monastery for sisters. आणि हे एक कॉन्टेम्प्लेटिव्ह म्हळ्यार मागणें करचें. The monastery's name is Daughters of Divine Grace. Daughters of Divine Grace. Daughters of Divine Grace. डिवाइन ग्रेस दैवी कृपेची भुरगीं जावन आसात. Daughters of Divine Grace. Recently, 7 young women, they professed and became sisters. आणि ताणें आरंभ केले ह्या चलयां खातीर 7 जाणां सिस्टरां जाल्यांत तांतूं. And they all come only after the post graduation. ती सगळे आमचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत. Now there are many young people waiting to enter into the formation. सबार जाणां या आपोवण्याक तयार आसात. So please pray for all these ministries. ह्या आमच्या सगळ्या मिसावां खातीर मागणें करात. Before we enter into adoration, please stand up. Adorationाचे पयलीं आमी उबे रावया. We shall make the love offerings. Now, at the end of the adoration, Father will bless all those things that you have brought. Everything that you have brought, you can keep it in the chair. That blessing will be at the end of the adoration. Now, please stand up. आता उबे रावा. आता मोगाची काणीक आमी घेतलेली हांव काल सांगलेल्या प्रमाणे कावारान तुमी ती काणी काडल्या जाल्यार तुमची त्या समाय हाडल्यान जाल्यार आनी एका कावारान ती समार्पोवची आनी निमाणे आराधना वेळार तुमचे वस्तू कितें आसात पाद्र्याब आशिर्वादीत करतलो. Please stand up for the love offerings. आता तुमी ह्या मोगाच्या काणीके खातीर उबे रावात.
आतां तुमी हाडिल्लीं कितें ती तेसांव आसात आनी तशेंच तुमी दिवची काणीक दांत एक वांटो ह्या रेतीरेक तुमी हात उबारून धरात. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बाबा गणिका कुळदारा ह्या बायबल महासमावेशाका आमच्या तांकींतले आमी तुका दिता आसतना आमचेर आशिर्वाद घाल. कितेंच उणें पडनातले बरी तूं करचो देव जावन आसाय. कशे 5,000 जाणां वांटले आनी ह्या सगळ्या रेतीरेक कितें सक्कट तयाराय केले आमी दिवच्यात उरोवन सडीत तुज्या मिसांवाक उरोवन दी म्हण आमी मागता. जे कितें आमी दिता मोगान तें दिता ताजेर तुजे दैवीक आशिर्वाद घाल म्हण मागता. एक घडीभर आमी स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. व्हडा ताळ्यान व्हडा शब्दान जेजू आमी कितें भेटयता हे आमचे दान आशिर्वादीत करा. ह्या बायबल संमेळना खातीर आमी तुका हरगा होकलाप दिता आनी हाचे द्वारे आमकां मेळ्ळ्या बेसांवा खातीर आमी दिवचे हे सगळ्या कन्वेन्शनाचे आधार जावन दी म्हणून मागता. आमच्या बिझनेसाच्या फायनान्साचेर आशिर्वाद घालू जेजू. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां तुमी कोण उबे रावल्यांत काणीक घेवची. काणीक घाल्या उपरांत तुमी बसचे. काणीक घाल्या उपरांत तुमच्या जाग्यार तुमी बसचे आनी मौनपणी आमी आराधनाक तयार करचे. तुमची त्या वांगलो मुखार येजय म्हणना तांदून घालून सोडा. ती मागीर सेपरेट करतली. Hail Mary, full of grace. नमान मरिया कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ दिव कुशीचें जेजू. पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेर. आमेन. Hail Mary, मान मरिया कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ दिव कुशीचें जेजू. Jesus. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेर. आमेन. Hail Mary, मान मरिया कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ दिव कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेर. आमेन. Hail Mary, मान मरिया कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ दिव कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या Hail कडेर. Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. भगवंती मरिये देवाची माय पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेर. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. भगवंती मरिये देवाची माय पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेर. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. भगवंती मरिये देवाची माय पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेर. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and the whole world. For the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful Have passion, mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful Have passion, mercy on us and on the for whole the world. sake of his sorrowful खंयच्या passion, पाशांवरवी आमच्या आनी सगळ्या for the संसाराची sake कापत of कर. his sorrowful Have passion, mercy on us खंयच्या and on the whole पाशांवरवी for the world. आमच्या sake सगळ्या of संसाराची his कापत sorrowful कर. Have passion, mercy on us आमच्या and on सगळ्या the whole for the संसाराची world. sake कापत of कर. his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole आमच्या world. for सगळ्या the संसाराची sake कापत of कर. his sorrowful Have passion. mercy on us and आमच्या on आनी the whole सगळ्या world. संसाराची Eternal कापत कर. Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ.
in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us, Son of the For whole the world. sake of his sorrowful passion. Have mercy on us, Son of the For whole the world. sake of his sorrowful passion. Have mercy on us, Son of the For whole the world. sake of his sorrowful passion. Have mercy on us, Son of For the the whole world. sake of his sorrowful passion. Have mercy on us, Son of the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us, Son of the For whole the world. sake of his sorrowful passion. Have mercy on us, Son of the whole For the world. sake of his sorrowful passion. Have mercy on us, Son of the For whole the world. sake of his sorrowful Have passion. mercy on us, Son of the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. let us all kneel down. Let us आमी all सत kneel down. कडता दिंबी घालया. Let us worship Jesus blessed in this blessed sacrament. पवित्र युकारिस्तान जेजू का आराधन करिया. Believe in Jesus Christ जेजू तें पातिया. and invoke the presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या का पोया. Ask the Holy Spirit to anoint you and your family. पवित्र आत्मा तुमकां तुमच्या कुटुंबा अभिषेक करतलो. Hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, Lift up your hands. hallelujah, by the blood of Christ we Everybody lift up your stand. hands. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Please stand up. सुकडू बिरावा. Please stand up. Every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb With of faith. God. Hallelujah, Clap your hands. तळियो बेटा. to the Lamb. बावरतान तळियो बेटो. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah.
the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord. Deliver us. Jesus. Jesus. Send forth your spirit upon everyone. Deliver us in the name of Jesus the Nazareth. Deliver us in the name of Jesus the Nazareth. Heal me, Jesus. Jesus, heal everyone. Jesus, cast out demons from every place. Jesus, cast out demons from everyone. Jesus, empower us with your spirit, Jesus. Jesus, remove all our blocks, Jesus. Jesus, empower with your spirit, Jesus. Jesus, empower us with your love, Jesus. Jesus, protect our families, Jesus. Protect our families, Jesus. Jesus, give us peace of mind. Jesus, wash out our sins, Jesus. Jesus, sanctify our mind and soul. Make me holy. Jesus, make me holy. Jesus, open my heart, Jesus. Jesus, bless my family, Jesus. Bless my parents, Jesus. Bless my husband or wife, Jesus. Jesus, bless my children, Jesus. Jesus, bless my job, Jesus. Jesus, bless my future, Jesus. Jesus, bless my family life, Jesus. Jesus, bless my religious life, Jesus. Jesus, deliver me from all my problems, Jesus. Jesus, bless all youth, Jesus. Jesus, bless all children, Jesus. Jesus, bless every places, Jesus. Jesus, bless our houses, Jesus. Jesus, bless our business, Jesus. Jesus, bless every people, Jesus. Jesus, bless all non-Christians, Jesus. Jesus, fill our hearts with your spirit, Jesus. Jesus, break all evil chains of our life, Jesus. Jesus, deliver us from all evil bondages, Jesus. Jesus, heal all my inner wounds, Jesus. Jesus, remove all my unwanted feelings, Jesus. Jesus, guide me, Jesus. Fill me with your spirit, Jesus. Jesus, wipe out my tears, Jesus. Jesus, wipe out all the problems of my family, Jesus. Jesus, encourage me, Jesus. Empower me, Jesus. Jesus, strengthen me, Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus. Give me the gift of wisdom, Jesus. Jesus, give me the gift of knowledge, Jesus. Jesus, give me the gift of compassion, Jesus. Jesus, give me the gift of understanding, Jesus. Jesus, help me, Jesus. I need you, Jesus. I need you, Jesus. I need you, Jesus. I need Holy Spirit, Jesus. I need Holy Spirit, Jesus. I need the anointing of the Holy Spirit, Jesus. I'm thirsty for the Holy Spirit. I'm thirsty for the Holy Spirit. Jesus, give me the Holy Spirit. Jesus, I can't live without you, Jesus. Jesus, I love you, Jesus. I love you, Jesus.
I love you, Jesus, more than everybody, Jesus. I love you, Jesus, more than every my friends, Jesus. Jesus, make me holy, Jesus. Jesus, detach me from all evil doings, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, 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 to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, 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 to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, 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 to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, 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 to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Everybody, cry out, Jesus. Hallelujah, Jesus, bless everyone, Jesus. Touch everyone, Jesus. Touch every sick, Jesus. Jesus, touch every touch and heal everybody. Jesus, have mercy upon everybody. Jesus, please do miracles for us. Jesus, touch every sick people. Jesus, I need you. Jesus, I need you. Jesus, I need you. Jesus, I need you. Jesus, I need your spirit, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Make me holy, Jesus. Jesus. People, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, 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 to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ. Everyone lift up your hearts and move your hearts. Hallelujah, hallelujah, to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ. Hallelujah, 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 to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, 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 to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, 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 to the Lamb. Lift your tongues. Use lift your tongues. Use lift your tongues. Hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, 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 to the Lamb. Mighty anointing. Hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, 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 to the Lamb. Anointing, 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 anointing. Hallelujah, 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 hallelujah,
priest, Jesus. आमचे मंदिर आशीर्वाद कर Bless our priest, Jesus. आमचे मंदिर आशीर्वाद कर Bless our bishops, Jesus. आमचे निसाई आशीर्वाद Bless our diocese, आमचे Jesus. दियेचे आशीर्वाद कर Bless this parish, Jesus. ये ब्रिगेड आशीर्वाद Bless the vicar, Jesus. आमचे विकार आशीर्वाद कर Bless every priest. ये क्या जगह Bless every religious nuns, Jesus. आमचे धर्मी बहिणे Bless every family, Jesus. ये कुटुंब आशीर्वाद कर Bless every broken heart, Jesus. ये मोडली काय Jesus, bless every broken family, ये Jesus. मोडली कुटुंब Jesus, आशीर्वाद bless our job, Jesus. आमचे काम आशीर्वाद Bless our workplace, Jesus. आमचे काम जागा आशीर्वाद Bless our workplace, आमचे Jesus. काम जागा Bless our income, Jesus. आमचे इनकम Bless our future, आमचे Jesus. भविष्य Bless everyone's visa, Jesus. आमचे साथ Bless every family life, Jesus. कुटुंब जीवन Bless everyone, Jesus. आशीर्वाद Bless our studies, Jesus. आमचे सब Hallelujah. Hallelujah. Let every sick man get healing right now. Let every sick man get healing right now. In the name of Jesus of Nazareth. Let the satanic power may get out of everyone. I command in the name of Jesus of Nazareth. I break all evil chains. I break all evil chains. In the name of Jesus of Nazareth. With the holy blood of Jesus of Nazareth. I break all evil chains. Everybody worship, worship and praise Jesus. With all angels and saints, worship Jesus. Surrender yourself. Give yourself to Jesus Christ. Give yourself to Jesus Christ. Give yourself to Jesus Christ. Jesus loves you, my dear children. Jesus needs you. You are a child of God. You are a child of God. You are a beloved child of God. Now everyone is getting anointing of the Holy Spirit. Now everybody is getting anointing of the Holy Spirit. Now everyone is getting anointing of the Holy Spirit. Believe in Jesus Christ. Jesus is giving you Holy Spirit. Holy Spirit is coming upon everyone. Jesus is coming upon everyone. Holy Spirit is coming upon everyone. A person with stomach cancer is getting healing right now. A person with a kidney problem, serious problem, Jesus is healing that person. Jesus. Holy Spirit is giving me a wonderful vision that thousands of people are getting deliverance from the powers of demons right now. Come your hands and worship the Lord. Those who lift up their hands itself getting deliverance right now. A lot of blocks with works and a lot of blocks with education. Jesus is removing right now. A person with psoriasis, skin disease, getting healing right now. Many people are getting this. 17 children are getting healing in. Speech delay problems are solved by the power of the Holy Spirit. Jesus is giving them healing right now. Call upon the name of Jesus. Breast cancer patients are getting healing right now. Many people with backbone problems
problems, Jesus is healing पाठीच्या them. कण्याच्या पीडा गुण करत्या Disc problems, Jesus is डिस्क healing प्रॉब्लेम them. गुण करत्या Business blocks are removed by the power of the Holy Spirit. ब्लॉक्स काढून येतं पवित्र सत्य Jesus is blessing many people right मस्त now. आश्व करत्या Priests and religious nuns are getting a fire from of the Holy Spirit right now. अंगासले याचा Please clap your hands. Jesus is giving me wonderful vision of this parish. This whole church is filled with the Holy Spirit. या पॅरिशच्या आशीर्वाद करता Jesus is removing all the blocks of the people here. लोकांचे ब्लॉक्स Hallelujah. Many miracles are happening right now in your homes right now. तुमच्या कुटुंबात याच्या बघते Jesus is delivering many families right now. कुटुंबात सुटका देते आज येतो Many evil spirits going out of your houses. आत्म्या घरात सोडण्यात द्या Many evil spirits going out of your business places. तुमच्या कामाच्या जागेत Many youths are getting anointing right now. युवा जनांना अभिषेक Many youths are getting graces from above. देवाची कृपा युवांना मिळते Everybody call upon the name of येशूच्या नावावर Jesus. Jesus. Not enough, little more loudly call upon the name of Jesus. Jesus. Many persons, inner healings are taking place right now. इतरले प्रकोण मिळत्या Hallelujah. Spirit of anger, lust are going out of many people. Spirit of lust, anger going out of many राग आणि people. कामो अश्लील करतो आत्मा सोडण्यात Jesus. Many family problems are solved right now. कुटुंबाच्या समस्या गुण जातात Reconciliations are taking place right now. संधान जाते असा Spirit of obedience are coming upon many people. विधेय पण आत्मा God is giving the spirit of obedience to the family. विधेय पण आत्मा कुटुंबात Mother Mary, His presence is very vivid here right now. देवाचा आदर Well, करा Mary is praying for everyone. तुम्ही मागा Jesus. Lift up your hands and call upon the name of तुमच्या हात Jesus. उभारून दाबा Many people with psychological problems are getting healing right now. मानसिक समस्या गुण जातात Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To the Lamb, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To the Lamb, hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To the Lamb, hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To the Lamb, hallelujah, hallelujah. Everybody may ask God and receive. Those who ask will get blessings. Hallelujah. By the blood of Christ we stand. Ask for sort of grace. Holy Spirit is coming out of the peers. By the blood of Christ we stand. Bless me, Jesus. Bless me. Give me more anointing to preach gospel. Jesus, give me more anointing to preach gospel. Thank you, Jesus. Many miracles, thousands of miracles are taking place right now. Thousands of miracles are happening. If you believe it has happened right now. If you believe in Jesus, it has happened right now. Let it happen according to your faith. Let it happen according to your faith. Let it happen according to your faith. Everybody kneel down, kneel down, kneel down. Kneel down, kneel down. Kneel down, kneel down, kneel down, kneel down. Lift up your hearts. Jesus is giving the final blessing. Final blessing is going to happen. Final blessing is going to happen. Receive grace from Jesus. Everybody lift up your hands.
आतां तसल्यो वस्तू काण घे कितें आशीर्वाद करीत त्यो काण And घे I'm going to bless all those things आतां त्यो वस्तू आशीर्वादीत in करतलो the presence of the Blessed Sacrament. पवित्र एवकारिस्ताच्या मुखार Lift up all those things. तुम्ही कितें वस्तू आसात काणया The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I bless all these things. Those things like the pictures of Jesus Christ, Mother Mary, and all other saints' pictures. I bless them all in the name of Jesus of Nazareth. Also, I bless all the water, soil, and candle, oil, the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. I bless them all. Also, I bless all the things these people brought before Jesus. Bless them on the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. All the crucifix, Bible, and prayer books. I bless them all in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Let all these things be blessed by the power of the Eucharist. Let these things show grace of whoever wears these things, who uses these, wherever these people places these things, that places all may become blessed because of the presence of those things. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah, hallelujah. When you worship, now the priest will sprinkle holy water upon you. Now the priest will sprinkle holy water upon you. You will be blessed by the power of the Holy Spirit. Everybody look at Jesus. Look at Jesus. Look at Jesus. Jesus is close to those who are with broken hearts. Jesus is close to those who are with broken hearts. Jesus is loving everyone. Jesus is blessing everyone. Jesus is encompassing, embracing everyone. Jesus is blessing everyone. Hallelujah, hallelujah. Lift up your hands, call upon the name of Jesus. Lift up your hands and praise the Lord. Praise the Lord. Worship the Lord. Lift up your hands and worship the Lord. Look at Jesus and worship the Lord. Call out the name of Jesus. 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 Together call out the name of Jesus. Call out the name of Jesus. Please close your eyes. Keep your hands close to your heart. Let's all sing together, O Sacrament most holy. Close your eyes. Keep your hands close to your heart. With thanksgiving, let's sing together, O Sacrament most holy. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy,
नाकात तुमच्या जाग्यार एकडी बसा गरजेच्यो कळोवण्यो विकार बाब दितलो. Praise the Lord. Hallelujah. मोगाच्यानो एक गडी बसा एकच गडी सर्ती कळोवण्यो नांत. ह्या रितीरेचें कंटिन्युएशन मोगाच्यानो तुम्ही खंयसर आसल्यार 2-3 वरार दैवीक काकुळतीचो तेर्स तुम्ही करा. आमी हत्म्यान सकाळां सांगाता मेळया आमच्या हांगा एडोरेशन चॅपलान 3 वरांचेर दैवीक काकुळतीचो तेर्स जातलो. तुम्ही खंय आसल्यार सांजेर 7:30 तुम्ही खंय आसल्यार पयन करतना जाल्यार सोमा तेर्स सुरू करा. तुमच्या घरांती तुम्ही तेर्स करचो. सकाळां आमी एका काळजाची एका मनाची जावन हे 2 भक्तीपणां. तशेंच परवां शुक्रारा दिसा हांगासर 2 घंट्याचें आराधन आसा. 5 वरार मीस 5:30 वरांचेर आमचें हें आराधन. ताच्या उपरांत सगळें 2 घंट्याचो कार्यक्रम आसतलें. येतना कड्डाय जावन बायबल हाडून येया. येतना आमी पळयत पुस्तकाचो नियाळ करया. आनी एक तुमच्या लागीं रिक्वेस्ट आसा. आतां तुमी वेता आसतना तुमचीं चेरां पुरा पायल करचीं. पूण एकाच जातीचीं सांगाता दवरा. कित्याक म्हळ्यार गडये भितर आमकां कॅम्पस नितळ करूंक आसा. हें मुठीन दवरचें. बस्सां कालचे बरीच आसात. कालचे बरीत आसात. कोणाक वचोंक आसा तुमी थंय वेचे. कचरो तेणें दया करून उडयनाकात. तुमी फाटल्यान कचरो घालूंक जागो आसा. प्लास्टिकां आसात तातूंत तुमी घालीजे विनंती. चेरां पुरा आमी वयल्या वयर फायल करया. ह्या वेळार मोगाच्यानो कोणाचें नांव काडिना. एकाच उतरान हांगासर आयिल्ल्या टिमाक डॉमिनिकाचें 23 जाणांचें टीम आयलां. ते आतां गडयेन ते फाटीं वेतात. तांचें पयन बऱ्या तरान जावं दी. मुखलीं कन्वेन्शनां बऱ्या रितीन जावं दी म्हूण मागता. मंगलोर देशचें कॅरिस्मॅटीक संचालन, मंगलोर देशचो बायबल आयोग, कॉर्डेल फिरगजीची सगळी देवपर्जा, गोळीक परिशद, आर्थीक परिशद दीस आनी रात म्हणले बरी मिनत केल्या, वावंट काडल्या. एक कॉप शेळें उदक दिल्यार प्रतिपळ सुख आसना म्हूण सांगलां. आमी केल्ल्या वावराचो सगळ्या लोकांक देवाचें उतर पावलां. फाटल्या 4 दिसांनी हांगा आयिल्ल्यांक आनी आतां इलेक्ट्रॉनीक माध्यमां मरिफात मिलियाच्या मिलिया लोक हें पळयतलो. कोंकणी उलोवचो लोक उलयतलो. तें मात न्ही. हें आनी कितलीं वर्सां गेल्यार हें इलेक्ट्रॉनीक माध्यमांत आसा. ताचो अर्थ मोगाच्यानो तुमच्या भुरग्यांच्या काळाक असो प्रतिफळ तुमच्या कुटुंबाक मेळटलो. देखून आमी एकामेका पासत मागया. आमच्या मंगलोर देशाच्या मागला आमी गोळी बापा पासत, सर्व याजक धार्मिकां पासत, सबार धार्मीक याजक आनी लायक मनीस पवित्र आत्म्यान भरलेले जावं दीत म्हूण जावं दी आमचें दिसपडटें मागणें. परत एक फावटी फुलू ह्या फुलाची पाकळी दिवन कोणें सक्कड वावर केला. परद्याच्या फाटल्यान निरंतरी वावर केला. हे जेजू तांकां तुज्या विशेष आशिर्वादांनी भर. वेच्या प्रास पयलें कोणें सक्कड आमकां कुमोग केल्या तांचे पासत उबे रावया. एक घडी आमचे हात वयर करून खंय आसात तुमी हात वयर करून एक आमच्या बापा, एक नमान मरये, एक आनंद बापा सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका. पूण वायटांतलें आमकां निवार. घट्ट ताळ्यान नोमान मोरये कृपेन बरले. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. मोगाच्यानो एक आमच्या बापा, एक नोमान मोरये, एक आनंद बापा आमच्या मंगळूर देशाच्या एका प्रत्येक इराद्या पासत आमी 4-5 हजार 7,000 लोक हांगा आसा. आमी ह्या एका प्रत्येक इराद्या पासत इरादो कसलो उपरांत तिळशिता त्या एका इराद्या पासत हात वयर करून एक आमच्या बापा, एक नोमान मोरये, एक आनंद बापा. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका. पूण वायटांतलीं नोमान मोरये कृपेन बरले. सुमी तुजें सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन.
महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. मोगाच्यानो आमची जायती पुरासान कित्याक म्हळ्यार पवित्रोत्मो आयिल्ल्या वेळार पुरासान पयस वेता, न्हीद पयस वेता, मनीस सुडाळ जाता. ती सिस्टरां थंयसर स्पिरिच्युअल कावन्सिलिंगाक बसतालीं. एका सकाळीं बसली हांजेर 5 वरां म्हणसर उठानान मागीर तोंड हसकुरेंत आसा. कित्याक आमकां घडये भितर पुरासान जाता. कित्याक म्हळ्यार पवित्रोत्म आमचें तें काम करिना. त्या पवित्रात्म्याक आमी जागोवंक जाय. सो मेस्तांक येतना वाटेक येतना सांबाळून दी देव म्हूण मागता. उडासन कदेलां फायलाप करया. सगळें कॅम्पस आतां नितळ जायचे. थंय इगर्जीच्या पोटिकोंत आसली तुमची कदेलां काण एका वयर एक घाला तुर्तान. इगर्जीचो पोटिको पर्यां सकाळीं मीस आसा. सगळें आमी कॅम्पस नितळ करूंक आसा. आतां ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಬಿದ್ದದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಇರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.